మనం ఎవ్రీ ఇయర్ జరుపుకుంటున్నామండి. ఇది నేషనల్ డే ఆఫ్ హ్యూమనిజం అని చెప్పి. సో మహారాష్ట్రలో నరేందర్ దాబోల్కర్ గారు నిర్మించిన మాన్స్ MANS విచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ మహారాష్ట్ర అంధవిశ్వాస్ నిర్మూలక్ సమితి. సో దీని తరపున ఎవ్రీ ఇయర్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు భగత్ సింగ్ గారిని గుర్తించుకుంటూ, బికాస్ భగత్ సింగ్ వాజ్ అన్ ఈథీస్ట్ అండ్ ఆల్సో హీ సాక్రిఫైస్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ద కంట్రీ. సో ఆయన ట్రిబ్యూట్ని, ఆయన చేసిన సాక్రిఫైస్ని ఒక ట్రిబ్యూట్ ఇస్తూ ఎవ్రీ ఇయర్ జరుపుకుంటున్న ఈవెంట్ని మహారాష్ట్రలో మనం కూడా తెలుగు స్టేట్స్లో దీన్ని ఫార్వర్డ్ తీసుకెళ్దామని చెప్పి చేస్తున్నామండి బాబు గోగినేని గారి గ్రూప్ తరపున. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ టు దిస్ ఈవెంట్ అండ్ గ్రేసింగ్ దిస్ అకేషన్. అండ్ టుడే బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ద ఈవెంట్, మనం కొంతమంది గెస్ట్ని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆనరబుల్ జస్టిస్ రాధారాణి గారు ఈ ఈవెంట్కి వచ్చినందుకు. యువర్ ప్రెసెన్స్ మేక్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఈవెంట్ అండి. And coming to myself, I am Sabiha. I have been with this group since 4 years. నేను బాబు గోగినేని గ్రూప్ నుండి 4 yearsగా ఉంటున్నాను. ఐఎమ్ అన్ అడ్మిన్ అండ్ హ్యూమనిస్ట్ కెఫే అనే రేడియో షో నిర్వాహకురాల్ని. సో మీరు వింటూ ఉంటారు రేడియో షో ఎవ్రీ సండే. సో ఐల్ బీ హోస్టింగ్ దట్ షో అలాంగ్ విత్ విశ్వనాథ్ గారు, హూ ఈజ్ ఆల్సో అన్ ఆర్గనైజర్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ అలాంగ్ విత్ భగత్, చైతన్య అండ్ మెనీ అదర్ పీపుల్. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. And let's start the event. ఈరోజు మన ఫస్ట్ గెస్ట్ రాధారాణి గారు. ఆవిడ జడ్జ్, హైకోర్ట్ జడ్జ్, అలాగే రేషనలిస్ట్. సో రేషనలిజంని ఆవిడ తన లైఫ్లో కూడా ఎలా లీడ్ చేస్తున్నారంటే, ఆవిడ ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటప్పుడు దేవుడి మీద కాకుండా సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నానని చెప్పి ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది. సో మీలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి మూమెంట్లు ఉండడం, ఇట్స్ వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద సొసైటీ మేడం. సో ఐ ఇన్వైట్ యూ ఆన్ ద స్టేజ్ టు గ్రేస్ దిస్ ఈవెంట్ అండ్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ మ్యామ్. అలాగే నేను టీవీ రావు గారిని కూడా ఇన్వైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. టీవీ రావు గారు కైండ్లీ గ్రేస్ ఈవెంట్. టీవీ రావు గారు రాధారాణి గారికి బొకే ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ టీవీ రావు గారు. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. బాబు గోగినేని గారి గ్రూప్లో ఫేస్బుక్లో అంతకుముందు కొద్ది కాలం పాటు నేను కూడా ఉన్నాను. తర్వాత ఇప్పుడు ఫేస్బుక్లో లేను కాబట్టి ఏం ఫాలో అవ్వట్లేదు. కానీ అది చూసినప్పుడు నాకు బాబు గోగినేని, రామ్నాథ్ బాబు అనేవాళ్ళం, బాబు గోగినేని అని. కానీ తనతో పరిచయం చాలా కాలం నుంచి ఉంది, రామ్నాథ్ బాబుతో. తను చిన్నప్పుడు, తను ఫస్ట్ చదువుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మేమందరం కలిసి డెహ్రాడూన్ ట్రావెల్ చేసాము. తను విడిగా ట్రావెల్ చేశాడు, మేము విడిగానే ట్రావెల్ చేసాం. కానీ నేను మా పేరెంట్స్తో వాళ్ళతో వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక హ్యూమనిస్ట్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగినప్పుడు అక్కడ మా ఫాదర్, తెనాలి, చీరాల ఈ గ్రూప్ కొంతమంది పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళందరం కలిసి దానికి అటెండ్ అవ్వటానికి వెళ్ళాము. అప్పుడు ఫస్ట్ టైం బాబు గోగినేని ఆ మీటింగ్కి వచ్చి అక్కడ రాయ్ గురించి, వీటి గురించి మాట్లాడినప్పుడు ఒక చిన్న యంగ్ బాయ్ ఇంత మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు చక్కగా, ఇతనికి ఒక మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అని చెప్పి అనుకోవటం జరిగింది.
ఆ తర్వాత తను లండన్లో వీటిలో వెళ్ళటము, అక్కడ వీటిలో ఉండటము, తర్వాత అక్కడి నుంచి ఇండియా తిరిగి వచ్చినప్పుడు కూడా టచ్లో ఉంటూ ఉండేవాడు. మా అమ్మాయి వాళ్ళు ఉండే అపార్ట్మెంట్లోనే తను కూడా అదే కాంప్లెక్స్లో ఇంకో అపార్ట్మెంట్లో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు. అలా ఫ్రీక్వెంట్గానే కలవటము, షేర్ చేసుకోవటము, వీటి గురించి ఉండేది వ్యూస్ అయ్యి. ఆ రకమైన తన భావాలతో వాటితో ఒక ఫేస్బుక్ గ్రూపు అందరూ కూడా ఏర్పడటం, ఈ భావాల్ని షేర్ చేసుకోవటం, వీటిలో యంగ్ పీపుల్ ఇంతమంది పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్పటం, అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే చాలా హ్యాపీగా ఉండేది. మన ఇండియా మీద ఉన్న దాంట్లోనూ, బయట చూస్తూ ఉన్న దాంట్లోనూ ఉన్న నెగిటివ్ అప్రోచ్, నెగిటివ్ థింకింగ్, పర్వాలేదు ఇలా ఆలోచించే వాళ్ళు ఉన్నారు, ఒక పాజిటివ్గా ఎలా మనం ముందుకు వెళ్ళొచ్చు అనే దాన్ని వీళ్ళందరూ కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్తున్నారు ఒక పెద్ద టార్చ్ లైట్ లాగా పట్టుకొని అని చెప్పి చాలా సంతోషం కలుగుతూ ఉండేది. కరోనా పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు డాక్టర్స్ మాస్కుల గురించి, ప్రతి చిన్నదాని గురించి, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ గురించి మీ ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. అవి కొద్ది కాలం చూశాను నేను, తర్వాత ఇప్పుడు లేను కాబట్టి ఇప్పుడు లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ ఏవి నాకు తెలియవు, కానీ వీటి గురించి నాకు చెప్పాలి అంటే మాట్లాడటం కానీ, వీటి సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్, రేషనల్ థింకింగ్, హ్యూమనిజము, వీటన్నిటి గురించి మాట్లాడటం కంటే అలా జీవించటం అన్నది తెలుసు అంతే, మాటల కంటే కూడా. అలా ఎలా లైఫ్ లీడ్ చేయొచ్చు, ఆ లైఫ్ అలా లీడ్ చేయటం వల్ల ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుంటుంది అనే దాని గురించి మాత్రమే నాకు తెలుసు. నన్ను చాలా కాలం క్రితం అడిగినప్పుడు కూడా ఒక హ్యూమనిస్ట్ ఫ్రెండ్సే వాళ్ళు ఒక చిన్న వీడియో చేస్తూ మీ జీవితం గురించో అనుభవం గురించో చెప్పండి అంటే, ఒక మన జీవితంలో మా చిన్నతనం నుంచి పెరగటం కూడా, మా ఫాదర్ రేషనలిస్ట్, దాంతో అలాగే పెరిగాము. ఇంట్లో మంచి సమావేశాలు, సభలు, హేతువాద సమావేశాలు జరుగుతూ ఉండేవి. ఇటు చీరాల నుంచి, విజయవాడ నుంచి గోరగారి ఫ్యామిలీ, ఇటు చీరాల నుంచి వెంకటాద్రి గారని, తెనాల్లో ఉన్న రేషనలిస్ట్ అందరికీ కూడా అదొక కేంద్రంగా ఉండేది. బసవపున్నారావు గారని, అచ్యుతరామ్ గారని, అలా అందరూ వచ్చి కూర్చుని మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళ నుంచి విని నేర్చుకుంటూ ఉన్నాయి. ఆ డిస్కషన్స్లో మన సొసైటీకి ఏది మంచిది, ఎలా ముందుకు పోవాలి అనే ఆలోచనలను కానీ తెలుసుకోవటం జరిగింది. అప్పుడే మా ఇంట్లో యంగ్స్టర్స్గా ఉన్న అప్పుడు ఆరీస్ అని, ప్రఫుల్ల చంద్ర గారని తెనాల్లో ఉండేవారు. వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కూర్చుని రోజు మాట్లాడుకునేవాళ్ళు. మా నాన్నగారు వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. కొంత బుక్స్, అవసరమైన హేతువాద లిటరేచర్ ఇవ్వటం కానీ, వీళ్ళని మీటింగ్స్కి తీసుకువెళ్ళటం కానీ, ఆ తీసుకువెళ్ళటానికి అవసరమైన ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ కానీ అలా ఇచ్చేవాళ్ళు మా ఫాదర్. ఆ రకంగా మమ్మల్ని కూడా తీసుకువెళ్ళటానికి ఆ సభలకి, ఈ నాస్తిక సమావేశాలకి ఎవ్రీ సమ్మర్లో క్యాంప్స్ అయి జరుగుతూ ఉండేవి విజయవాడలో. ఆ క్యాంప్స్కి అటెండ్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళం మేము కూడా పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు. అలాగే 2-3 డేస్కి ఒక వర్క్షాప్స్ అని అలా 2-3 డేస్ వరుసగా అని అలా జరిపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ వర్క్షాప్స్లో అటెండ్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళం. అలా వినటం వల్ల తెలుసుకున్న దాంతో మా ఇంట్లో పూజలు పునస్కారాలు అవి ఏమీ చేసేవాళ్ళం కాదు. పిల్లలకు కూడా ఎలా పెంచాలి అనేది ఒక ఫ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్గా వితౌట్ రిలీజియస్ బ్యారియర్స్ ఎలా పెంచవచ్చో అలా పెంచారు మా ఫాదర్. అలా ఒక ఫేవరబుల్ అట్మాస్ఫియర్, ఒక కండ్యూసివ్ అట్మాస్ఫియర్ మాకు క్రియేట్ చేశారు. ఆ క్రియేట్ చేయటం వల్లనే మేము డెవలప్ అవటానికి స్కోప్ కలిగింది. నేను ఇప్పుడు ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను అన్నా కూడా ఆ అట్మాస్ఫియర్ నాకు హెల్ప్ చేసింది అని నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. అలాంటి అట్మాస్ఫియరే అందరి పిల్లలకి ఎందుకు రాకూడదు, ఎందుకు దొరకదు అనే ఆలోచనే మీరందరికీ ఉన్న ఆలోచనే మాకు కూడా. అలా ఉంటే ఎంత బాగుంటుంటుంది ఒక ఇంట్లో ఒక ఫ్రీగా అట్మాస్ఫియర్. మనం ఒక రిలీజియస్ పద్ధతిలో పిల్లల్ని పుట్టినప్పటి నుంచి ఒక ట్రెడిషన్స్, బారసాల చెయ్యాలి, నామకరణోత్సవం చెయ్యాలి, ఒక 6వ నెల వస్తే ఇంకో ఫుడ్ సాలిడ్స్ పెట్టేటప్పుడు అన్నప్రాసన చెయ్యాలి అన్నప్పటి నుంచి కూడా వాళ్ళని
చెవులు కుట్టించాలి, గుండు చేయించాలి. అది పిల్లలకి అది క్రూయల్టీ అని, వాళ్ళ పట్ల మనం చూస్తున్న క్రూయల్టీ అని, హెరాస్మెంట్ అని కూడా మనం అనుకోం. అది సామాన్యంగా మనం జరగాల్సిందే కదా, అది జరగకపోతే తప్పు, అది జరిపించడం అవసరము అని అనుకుంటూ ప్రొసీడ్ అవుతూ ఉంటుంటాం లైఫ్లో. కానీ అది పిల్లల పట్ల మనం చేసే క్రూయల్టీ. వాళ్ళకి గుండు చేయించడం వాళ్ళ అనుమతి లేకుండా, వాళ్ళకు ఒక అనుమతి అవసరమా? పిల్లలు మన కస్టడీలో మనకి వాళ్ళదే అనుమతి ఏంటి? పిల్లలకి ఇష్టపడతారా? స్కూల్లో మళ్ళీ అవమానాలకు గురవ్వచ్చు. వాళ్ళకి ఇష్టం లేని వయసులోనే 11 నెలల వయసుకే చేస్తున్నాం కదా, పోనీ అప్పుడేం తెలుస్తుంది అనే ఆలోచనలు ఇవన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ అది కూడా వాళ్ళ ఇష్టం లేకుండా వాళ్ళ బాడీ మీద మనం మన ఇష్ట ప్రకారం వాటిని చెయ్యటం అన్నది, చెవులు గుట్టించటం, నొప్పులు పిల్లలకి పెయిన్ ఉంటుంటుంది. వాటిని పర్వాలేదమ్మా, పోగులు పెట్టుకోవాలి, బాగుంటుంటుంది, బొట్టు పెట్టుకోండి, పూలు పెట్టుకోండి అని చెప్పి నేర్పిస్తూ వాళ్ళని ఒక కల్చర్లోకి లీడ్ చేస్తూ ఉంటాం. చిన్నప్పటి నుంచే మనం ఈ రిలీజియస్ కల్చర్లోకి వాళ్ళని తీసుకువెళ్తూ ఆ రకంగా వాళ్ళని పెంచుతూ పోతూ ఉన్నాం. అది వాళ్ళ బిలీఫ్స్ని మొదటి నుంచి కూడా మనం ఏ గుడికి తీసుకెళ్తామో, ఏ చర్చికి తీసుకెళ్తామో, ఎక్కడికి ఎలా అలవాటు చేస్తామో, చిన్నపిల్లల్ని ఇప్పటికీ కూడా చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళ కల్చర్ తరపున ముద్దుగానే ఉంటుంటారు. రకరకాల తల్ల మీద ఇవన్నీ వేసి ముస్లిం పిల్లల్ని వాటి అన్నిటినీ కవర్ చేస్తూ తీసుకువెళ్తూ చూడటానికి ముద్దుగానే ఉంటారు పిల్లలు కాబట్టి. కానీ వీళ్ళని ఆ బిలీఫ్ సిస్టంలోకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ పెంచుతూ పోతూ ఉంటున్నారు. ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్ ఒక్కసారి వాళ్ళని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాక దాంట్లోంచి బయటకు రావటం అనేది ఎంత కష్టమైపోతూ ఉంటుంటుందో, అదే దానికి అలవాటు పడిపోతూ ఉంటుంటాం జీవితాంతం. ఆ బొట్టు పెట్టుకోవడం అన్నది ఒక అలవాటు, నల్లపూసలు వేసుకోవడం అన్నది ఒక అలవాటు, మంగళసూత్రం కట్టించుకోకపోతే అది పెళ్ళే కాదు అని అనుకుంటుంటాం. అలాగే ఎవరి బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ వాళ్ళే. హిజాబ్ లేకపోతే మేము స్కూల్కి వెళ్ళలేమని అనుకుంటూ ఉంటున్నారు పిల్లలు. అలా అది హిజాబు మా హక్కు అని చెప్పి పోరాడుతున్నారు. ఇరాన్లో అమ్మాయిలు వచ్చి మాకు హిజాబ్ వద్దు అని చెప్పి తగలబెడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకు మరి? వాళ్ళు ముస్లిం పిల్లలే, వీళ్ళు ముస్లిం పిల్లలే. ఎందుకు వస్తుంది? కొంతమంది కావాలంటున్నారు, కొంతమంది వద్దంటున్నారు. ఏది మంచిది, ఏది చెడు, ఎందుకు చేస్తున్నారు? మనం ఒక బిలీఫ్ సిస్టంలో పెంచుతున్నాం అందరినీ. ముస్లిమ్స్ క్రిస్టియన్స్ కనివ్వండి, బాప్టిజం అని చర్చిలకు తీసుకెళ్తారు, ప్రతి సండే రిలీజియస్గా వాళ్ళు వెళ్ళి ప్రేయర్స్లో పాల్గొంటారు. ఈ వాళ్ళకి రకరకాల దాంట్లో ఉండే క్రూయల్టీలు కూడా పిల్లల్ని వాటిలో వేసి చూసాం. అట్లాంటి కొన్ని బాప్టిజం ఇప్పించటాలు వాటిలో జరిగేవి. ఇవి అన్నీ కూడా మనము పిల్లల్ని ఒక మోడ్లో తీసుకెళ్ళి పెంచుతూ ఉంటున్నాము. దానికి డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ లివింగ్. మనము ఏది మంచిది, పిల్లలకి ఒక రీజనింగ్ ఏర్పడటం, కానీ ఒక క్వశ్చన్ చేయొద్దు, దీన్ని ఈ పద్ధతిలోనే వీటిలో వెళ్ళాలి అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని మౌల్డ్ చేసుకుంటూ తీసుకెళ్తున్నారు. వాళ్ళని ఒక మూస పద్ధతిలో పెంచుతూ వెళ్ళటంతో మనం అలాంటి జనరేషన్సే క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం. వాటికి కాకుండా మనం ఎలా పెంచాలి, ఒక ఆల్టర్నేట్ లివింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఒక ఆల్టర్నేట్ మోడ్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం చూపించగలిగితే సక్సెస్ అవుతాం. చాలామంది దానికి ఇంట్రెస్టింగ్గా ముందుకు వస్తున్నారు. మనం ఒక ఆల్టర్నేట్ లైఫ్ వాళ్ళకి ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, కొంచెం కష్టమే అది. మన లైఫ్ పార్ట్నర్స్ వాళ్ళు వాటికి అగ్రీ అవ్వకపోవచ్చు, వాళ్ళు ఆ మౌల్డ్లో ఉండొచ్చు, అలాగే పెరిగి ఉండొచ్చు. రకరకాల కాన్ఫ్లిక్ట్స్ లైఫ్లో ఎదుర్కొంటూనే ఉంటుంటాం, ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటుంటాం. అయినా కూడా వాటిని కేవలం రీజనింగ్ అన్నదే మన ఆయుధం. మన ఆయుధం వేరే ఇంకేం లేదు, రీజనింగ్, హ్యూమన్ రీజనింగ్. దాని ఒక రీజన్తో మాత్రమే ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ స్ట్రాంగ్గా చేయగలుగుతాం. ఆ రీజనింగ్ మనకి గట్టిగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే మనకి చదువుకొని ఉండాలి. ఆ చదువుకోవటం ఇది ఎట్లాంటి రీజనింగ్ ఉండాలి అంటే సైంటిఫిక్ వేలో ఉండాలి. మూఢంగా ఆలోచించేది కాకూడదు. మూఢంగా ఫిలాసఫీలో బుక్స్, టెక్స్ట్ అయ్యి చెప్తూ ఉంటుంటాయి, వాటిని ఫాలో అవ్వండి అని చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. అలా కాకుండా మనం సైంటిఫిక్ వేలో, సైంటిఫిక్ రీజనింగ్ అన్నదే చెప్తూ ఉంటుంటుంది ప్రాసెస్ని. మనం తప్పు అయితే కాదని అనుకుంటాం, ముందుకు వెళ్ళటం, మన ఆర్గ్యుమెంట్ని డెవలప్ చేసుకోగలగటం, మంచి అనుకుంటే దాన్ని స్వీకరించటం, ఈ ఫెయిల్యూర్స్ని కూడా యాక్సెప్ట్ చేయటం,
వీటన్నిటినీ ఎవాల్వ్మెంట్, హ్యూమన్ ప్రాసెస్ ఎవాల్వ్మెంట్, మన బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్కి అదే కారణం అవుతూ ఉంటుంటుంది. ఆ రకమైన రీజనింగ్ని వాటిని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఏది మంచిది ఏది చెడు మన నిత్య జీవితంలో మనకి రోజు ఎదుర్కొనే సంఘటనల్లో ప్రతిరోజు మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి పడుకునేదాకా మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఏం ఆలోచిస్తున్నాం, అది ఏది మంచిది ఏది చెడు ఏది కాదు అనే ఆలోచనలు మనకుంటే అదే చాలు, మనకి హ్యూమన్ లైఫ్ బెటర్గా ఉంటుంటుంది. మన డెమోక్రసీకి, మన సొసైటీకి ఏది మంచిది, డెమోక్రసీ మంచిదా వేరే మంచిదా అని అనుకుంటే అన్నిట్లోకి ఇప్పటికి బెస్ట్ ఫామ్ డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి, పీపుల్ అందరి యాటిట్యూడ్, అందరి ఒపీనియన్, ఆ మెజారిటీ ఒపీనియన్ మంచిగా ఎలా మౌల్డ్ చేసుకోవాలి మనం. అందరికీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్, ఇందులో అందరికీ కూడా ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్, ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్ అంటున్నాం. అవి లేకుండా ఉండటానికి కారణాలు ఏంటి, క్యాస్టిజం అనివ్వండి, ఇప్పుడు ఉమెన్ని ఫెమినిజం అనివ్వండి, తక్కువగా చూడటానికి సెకండరీ సిటిజన్గా ఉండటానికి కారణం అనివ్వండి, ఇవన్నీ మన సొసైటీలో చూస్తున్నాయి, రకరకాల డిస్క్రిమినేషన్స్ అన్నీ కూడా. వాటన్నిటినీ ఎదుర్కొంటూ ఒక మన ఈక్వల్ సొసైటీగా అందరి మెంబర్స్ ఈక్వల్, దే ఆర్ ఆల్ వీఆర్ ఈక్వల్ సిటిజన్స్, ఈచ్ ఆఫ్ అవర్ ఒపీనియన్ మ్యాటర్స్ అన్నది ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికే పాతకాలం నుంచి అప్పటి నుంచి కూడా ప్రయత్నం జరిగింది. చార్వాకులని రకరకాల అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు ఇది ఏమీ ఫస్ట్గా మనమే మొదలుపెట్టింది కాదు, మనతోటే కొత్తగా చేసింది కాదు. ఇలాంటి ఆలోచనలు మనకి పాత వాటి అప్పటి నుంచి ఉన్నాయి. రకరకాల సంఘ సంస్కర్తలు కూడా చేసుకొచ్చారు. వాళ్ళు చేసిన మూమెంట్స్ వాటన్నిటికీ కారణమే వేమన, ఒక మంచి రెవల్యూషనరీ వేమన. ఆయన శతకాలు కానీ వాటిలో కానీ ప్రజలకి ఏం బోధించారు దేన్ని అన్నది తెలుస్తూ ఉంది. రకరకాల రాజా రామ్మోహన్ రాయ్ కానివ్వండి, అందరూ సైంటిఫిక్ టెంపర్మెంట్కి డెవలప్మెంట్కి సపోర్ట్ చేస్తూ ఈ రకంగా జవహర్లాల్ నెహ్రూ కానివ్వండి, మోడర్న్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియా, అసలు ఏ రకంగా మన మోడర్న్ ఇండియాని విజువలైజ్ చేశారు ఆయన అనేది ఆలోచన, మన థింకింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఒక సైంటిఫిక్గా వేలో ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి మన ఇండియాలో అనే వాటికి ఆయన ఓ బీజం వేశారు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు. ఈరోజు ఇక్కడ బిర్లా సైన్స్ ప్లానిటోరియంలో, ఈ భాస్కర ఆడిటోరియంలో ఈ మీటింగ్ జరగటం కూడా ఇది చాలా అప్రోప్రియేట్గా అనిపిస్తూ ఉంది. చాలా ఈ ప్లేస్ మనకు ఉండటం, ఒక యూనివర్స్ మొత్తంలో మనిషి స్థానం ఏంటి అన్నది తెలుసుకొని మనం ఆ మనిషి స్థానం, మనం ఆ మనిషిగా పుట్టినందుకు ఆ రకంగా మనం ఏ రకంగా తోటి మనుషులకు కానీ తోటి మిగిలిన జీవరాశులకు కానీ ఏ రకంగా అందరినీ కలుపుకొని పోతూ ఉండాలి, కానీ దీన్ని డిస్ట్రక్ట్ చేసుకుంటూ ఎక్స్క్లూడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళకూడదు. అన్నీ ఇంక్లూజివ్ వే ఆఫ్ డెమోక్రసీ, ఇంక్లూజివ్ మోడ్లోనే వెళ్ళాలి అన్నదే, కలుపుకుంటూ వెళ్ళటమే. ప్రతి ఒక్క ఈ సెక్టార్స్ని, కొన్ని సెక్షన్స్ని, ఎల్జీబీఎస్టీ అనివ్వండి, ఉమెన్ని డిఫరెంట్ చేస్తూ అనివ్వండి, క్యాస్ట్లో కొంత హయ్యర్ క్యాస్ట్ మనమే, లోయర్ క్యాస్ట్ ఇది ఇంతే ఉండాలి అని అంటారు. కానీ ఇవన్నీ ఎక్స్క్లూడింగ్ మోడ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ లాగానే అనిపిస్తుంది. ఇదేమి డెమోక్రసీ కాదు, అది ప్రాపర్ వే కాదు అని. వీటన్నిటినీ ఇంక్లూజివ్గా ఉంటూ అన్ని సెక్షన్స్ని, అందరి ఆలోచనలని, అన్ని ఆలోచనలు రకరకాల ఉండే వాళ్ళందరినీ కలుపుకొని మనం ఎలా మంచి విధానంలో అందరివి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ వాళ్ళ రైట్స్ని గుర్తిస్తూ ముందుకు ఎలా పోవాలి అన్నదే ఈ రకమైన మీటింగ్స్ కానీ ఇవి దోహదం చేస్తాయి అని చెప్పి నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. ఈజ్ జస్ట్ మన వే ఆఫ్ లివింగ్, వే ఆఫ్ థింకింగ్ మార్చుకోవటం చాలా అవసరమని చెప్పి నేను అనుకుంటూ, ఇది ఒక మంచి అంకురార్పణతో మార్చి 21 భగత్ సింగ్ గారిది అన్నారు, కానీ మార్చి 21 ఎంఎన్ రాయ్ బర్త్డే కూడా, దాన్ని కూడా గుర్తుగానే మనం ఇది నేషనల్ హ్యూమనిజం డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. ఎంఎన్ రాయ్ ఒక మన ఆలోచనలు, మోడర్న్ ఇండియాలో ఒక కొత్త రకమైన ఆలోచనలు తీసుకురావటానికి మొదలుపెట్టారు. పార్టీలెస్ డెమోక్రసీ కావాలి అని చెప్పి అన్నారు. ఓ సొసైటీ, ఓ హ్యూమనిస్ట్ మూమెంట్ని ఫస్ట్గా ఇనిషియేట్ చేశారు. వీటన్నిటి గురించి, వీళ్ళందరి గురించి తెలుసుకోవటం,
ఆ సైంటిఫిక్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఏంటి అన్నది అలవర్చుకోవటం, అది మన జీవితాలకు అప్లై చేసుకోవటం, మన పిల్లలకి కూడా కొంచెం ఫ్రీ సిటిజన్స్ లాగా పెంచటం, ఇవన్నీ కూడా చాలా అవసరం. జస్ట్ దీంతో ఇనిషియేట్ చేస్తూ ఐఎమ్ జస్ట్ టేకింగ్ లీవ్. థ్యాంక్ యూ. Please give her a huge round of applause. Thank you so much, madam. That was a very enlightening speech. So, madam, to మీకు ఎవరైనా డౌట్స్ అడగాలంటే అడగొచ్చు. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మేడం, నాకు కూడా ఒక డౌట్ ఉంది. యాజ్ అ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ ఇన్ సిటీ సివిల్ కోర్ట్. ఎస్ మేడం. సో అంటే నేను అబ్జర్వ్ చేసిన, ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ప్రాక్టీసింగ్ రీసెంట్లీ. జడ్జెస్లో కూడా చాలామందికి ఇలాంటి సూపర్స్టిషియస్ బిలీవ్స్ ఉంటున్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్లిప్స్ రోజు లీవ్ పెట్టడం కావచ్చు, ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. అలాంటి టైంలో మీలాగా ఒక రేషనలిస్ట్ థింకింగ్ ఆర్ హ్యూమనిస్ట్ థింకింగ్ ఉన్న జడ్జెస్ ఎలా ఫేస్ చేయగలుగుతున్నారు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని, అండ్ హౌ ఆర్ యూ ఏబుల్ టు కోప్ అప్ విత్ దోస్ పీపుల్ అన్నది నా ప్రశ్న. జడ్జెస్ ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద బిగ్ సొసైటీ. అందరు వీళ్ళు ఒక్కళ్ళే ప్రత్యేకంగా వేరేగా రాలేదు. జడ్జెస్ అన్నంత మాత్రాన్ని అన్నీ రేషనల్గా ఆలోచిస్తారన్నది ఏమీ లేదు. జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వటంలో ఉన్న బేసిక్స్ నేర్చుకుంటున్నాను తప్పితే వాటిలో ఇది ఇలా ఇవ్వచ్చు, అలా ఇవ్వచ్చు, వీటిలో మెరిట్స్ ఇలా కన్సిడర్ చేయాల్సిన ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అవి చూసుకుంటూ ఇస్తున్నామే తప్పితే అవి మన జీవితాలకేమీ అన్వయించుకుంటూ లేరు ప్రతి ఒక్కళ్ళు. అందరూ జడ్జెస్ కూడా దే ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద కల్చర్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్, సొసైటీ వీటిల్లోనే భాగంగానే ఉన్నారు. కానీ వాటిని అన్నిటినీ కూడా ఎలా ఎదుర్కోవటం అంటే వాటిని ఏమి ఎదుర్కోవట్లేదు, వాటిని ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. మన వే ఆఫ్ లివింగ్ మనం వెళ్తూనే ఉన్నాం. మా దగ్గర గుళ్ళకి వెళ్ళటం అన్నది చాలా కామన్. జడ్జెస్కి ఉన్న ప్రివిలేజెస్కి కారణంగా తిరుపతులు, యాదగిరిగుట్టలు, అన్ని గుళ్ళు, శ్రీశైలం దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు, ఈవెన్ సిజేఐ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా దగ్గర నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ విజిట్ చేస్తూనే ఉంటుంటారు. అవి వాళ్ళ బిలీఫ్స్, పర్సనల్ బిలీఫ్స్, వాటి వరకు ఎవరి పర్సనల్ బిలీఫ్స్ అయినా కానివ్వండి, జడ్జెస్ అవనివ్వండి, మామూలు మనుషులు అవనివ్వండి, దే షుడ్ బి కన్ఫైన్డ్ టు దేర్ ఓన్ హోమ్ అన్నది నా ఒపీనియన్. వాళ్ళ ఇళ్ళకి మాత్రమే ఆ పర్సనల్ బిలీఫ్స్ కన్ఫైన్ అవ్వాలి, కానీ అది బయటకి వస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటూ ఉంటున్నాయి. మిగిలిన వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయటాలు, ఈ వినాయక చవితిని ఇంత మేజర్గా ఎక్కువగా జరుపుకోవటాలు, ఆ విగ్రహాలని అన్నీ వందలు వేలు, మార్నింగ్ కనుక వాకింగ్కి వెళ్తే అసలు వెళ్ళే పరిస్థితి ఉండదు. నేను నెక్లెస్ రోడ్లో వెళ్తూ ఉంటుంటాం, వీటిలో ఆ లేక్ పక్కన ఆ విగ్రహాలన్నీ ఆ నిమజ్జనాలు చేస్తూ ఉంటే ఆ రోజు అంతకుముందు తెల్లారుజాము వరకు జరిగి ఆగిపోయాయి, ఇప్పుడు ఆ రోజు ఆఫ్టర్నూన్ దాకా కూడా ఎక్స్టెండ్ అవుతూ ఉంటున్నాయి. లక్షల్లో వస్తున్నాయి లారీలు, విగ్రహాలు. అయ్యి ఇంత లక్షల్లో విగ్రహాలు హుస్సేన్ సాగర్లో నిమజ్జనం జరుగుతూ ఉంటే ఏమైపోతుంది, ఎన్విరాన్మెంట్ ఏమవుతుంది, లేక్ ఏమైపోతుంది, ఈ ఆలోచనలు కానీ అందరికీ రావట్లేదా? టీవీలో వచ్చే డిబేట్స్ చూస్తూ ఉంటుంటాము, వీళ్ళ వాయిస్ కంటే వాళ్ళ వాయిస్ డామినేట్ అయిపోతూ ఉంది ఎక్కువ. వీళ్ళని రీజనింగ్తో మాట్లాడగలిగిన మన వాయిస్ మనం వినిపించడం ఎంత అవసరం అన్నది అది చూస్తున్నప్పుడల్లా అనిపిస్తూ ఉంటుంటుంది. మనకి మనమే చేతుల మన ఎన్విరాన్మెంట్ని పాడు చేసుకుంటున్నాం, అన్నిటినీ పాడు చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. ఒక ఆలోచన అన్నది పొలిటికల్ లీడర్స్లో కూడా ఉండాలి. రీసెంట్గా ఈ మధ్య ఎవరిని సపోర్ట్ చేయటము కాదు, ఎవరిని వ్యతిరేకించటము కాదు, ఒక రోడ్ల మీద ది రిలీజియస్ ప్లేసెస్ ఈ కట్టకూడదు అని ఒక యాక్ట్ తీసుకొచ్చారు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ అన్నది చూశాను నేను. వాటిని మూవ్ చేయాలి వేరే చోటకి అని. అది ఎంతవరకు పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నది నాకు నమ్మకం లేదు. అయినా కూడా ఒక ప్రయత్నం అన్న, జస్ట్ ఆ యాక్ట్ అన్నదన్నా తీసుకురావటం అన్నదన్నా ఇట్స్ ఎ వెరీ గుడ్ థింగ్ అనుకుంటున్నాను, ఒక మంచి బిగినింగ్ అని. అలాంటి ఆలోచించే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మన దగ్గర, మన సొసైటీలో కూడా, లీడర్స్లో కూడా కొంతమంది ఉన్నారు. కానీ అది బయటకు చెప్పుకోవటానికి భయపడుతున్నారు. మా బిలీఫ్స్ ఇవి అని చెప్పుకోవటానికి కూడా భయపడేంత పరిస్థితిలో సమాజం ఉంచుతుంది మనని. మిగిలిన వాళ్ళు ఆ రకంగా మనని అందరినీ కండిషన్ చేసేస్తున్నారు. మనది ఇది అని చెప్పుకుంటే మనని టార్గెట్ చేయటం, ట్రోలింగ్ చేయటాలు, ఏడిపించటాలు చాలా ఎక్కువైపోతున్నాయండి ఫేస్బుక్లో వీటిల్లోనూ చూస్తూ ఉంటుంటే. వాళ్ళ మాట ఒపీనియన్ని గట్టిగా ఓపెన్గా బయటకు చెప్పడానికి కూడా భయపడే పరిస్థితులు క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటున్నారు. ఓహో మీ ఆలోచనలు ఇదివరకు ఇంత తెలిసేది కాదు, ఒక మనిషి ఆలోచనలు ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని.
ఇప్పుడు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలన్నా చూస్ చేసుకోవాలన్నా పార్ట్నర్ని ఫేస్బుక్ చెక్ చేసుకుంటే తెలుస్తుంటుంది మనకు. వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు, ఎలాంటి ఐడియాలు ఫాలో అవుతున్నారో, ఎలాంటివి చేస్తున్నారో, వీళ్ళని చూస్ చేసుకోవటం కరెక్టా కాదా అనేవన్నీ, వాళ్ళ ఎట్లాంటి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి, వాటిని బట్టి ఈజీగా కొంచెం డిసైడ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం కూడా వాళ్ళ గురించి ఒక ఒపీనియన్కి రావటానికి కూడా. అలా ఎవరు ఎట్లాంటి ఒపీనియన్తో ఉంటున్నారు, పోలరైజేషన్ లాగాను అయిపోతుంది. ఆ పోలరైజేషన్ ఎక్కువగా మెజారిటీ ఒపీనియన్ చాలా డేంజరస్గానే అనిపిస్తూ ఉంది. వాటిని చూస్తూ ఉంటుంటే మనం ఉంటున్న సొసైటీ ఏ దారిని వెళ్తుందా, ఎట్లా వెళ్తుందా అని భయం కలిగేటట్టు ఉంటుంటుంది. కనీసం ఈ వాయిస్కి వీటికి స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవటం, మనం తక్కువ మంది ఉండొచ్చు, చాలా తక్కువ మందివే ఉండొచ్చు, కానీ మన వాయిస్ ఇస్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ వాయిస్. దీన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుంటూ ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి అన్నదే నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాల్సిందే. అలాంటి ప్రయాణం సాగించాలి. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగొచ్చు మేడం గారిని. నథింగ్ లైక్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ షేర్ చేసుకోవటమే అండి మన అందరి. Madam, it's great listening to you. My name is Surya. I'm pretty active in the group. Chinna question, but it's pretty controversial in nature. But my opinion ivachi forum lo kabatti. So I've been thinking about what happened to Rahul Gandhi anamata. So what's happening? Ante అతని గురించి మాట్లాడక్కర్లేదు. But what happens to the freedom of expression in constitutional law? I mean, can I not express my dissent? What is it? Me opinion enti, what are some of the thoughts around this, madam? చాలా బాధాకరంగా ఉందండి చూస్తూ ఉంటుంటే. ఇవన్నీ ఎవ్రీడే చూస్తూ ఉన్న ఈ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ జరుగుతూ ఉన్నాయి, కానీ ఒక ఫ్రీగా మాట్లాడలేని పరిస్థితి పార్లమెంట్లో ఓపెన్గా మాట్లాడినందుకు కానో ఇచ్చిందే అనిపిస్తూ ఉంది నాకు కూడా. ఇట్స్ రివెంజ్ టేకింగ్ అన్నట్లుగానే ఉంది అని. ఒక వాయిస్ కట్టేలు చేస్తూ పోతూ ఉన్నారు. వీఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ డెమోక్రసీ, వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ అదే నియంతృత్వం వైపుకి మన సమాజం జరిగిపోతుంది అనే భయం వేస్తూ ఉంది చూస్తూ ఉంటుంటే నాకు కూడా. ఇవన్నీ పార్లమెంట్లో వాయిస్ వినపడకుండా ఒక 1 month టైం ఉంది దీనికి. ఈవెన్ పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా 2 years పనిష్మెంట్ ఇచ్చినా కూడా హీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ టైమ్ టు ఫైల్ అన్ అపీల్ ఫర్ ఇంకో 30 days ఉంది. అప్లేట్ కోర్టు వాళ్ళు స్టే ఇవ్వాలి. స్టే ఆఫ్ సెంటెన్స్ కాకుండా స్టే ఆఫ్ కన్విక్షన్ ఇవ్వాలి. ఇది అవసరం అనుకున్న కేసుల్లో జనరల్గా స్టే ఆఫ్ సెంటెన్సే ఇస్తాము. కానీ ఒక రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి, అవసరాన్ని బట్టి వాళ్ళ కెరీర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనుకుంటే, వాళ్ళు జాబ్స్ చేస్తున్నా హీస్ ఎ పార్లమెంటేరియన్, వాళ్ళ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనుకుంటే సెంటెన్స్ కూడా, కన్విక్షన్ వాటిని కూడా సస్పెండ్ చేస్తాం, కన్విక్షన్ని కూడా సస్పెండ్ చేస్తాం. అలాంటి అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండా వితిన్ 24 hours ఈ డెసిషన్ తీసుకోవటం అన్నది, అది హీస్ కట్టేలింగ్ హిస్ ఫ్రీడమ్ అన్నదే నా అభిప్రాయం కూడా. ఎందుకంత తొందరపాటు పడి కట్టేలు చేస్తున్నారు అంటే, మనం వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్, లీడింగ్ టువర్డ్స్ దట్ నియంతృత్వం వైపుకి వెళ్ళిపోతున్నామా అన్నదే అనిపిస్తూ ఉంది నాకు కూడా. ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడాలి. అదాని గురించి, వాళ్ళ దాని గురించి, అతను పార్లమెంట్లో మాట్లాడిన దాని గురించే ఇలా చేస్తూ ఉన్నారా అని. అదాని గ్రూపు, నేను ఎక్కువ మాట్లాడటం మంచిది కాదేమో, కానీ ఇక్కడ ఓపెన్గాను నా అభిప్రాయాలు ఇలా చెప్పటము అన్నది. బట్ ఐ అగ్రీ విత్ ఆల్ యువర్ వ్యూస్. మీ అందరు కూడా ఎలాంటి అభిప్రాయాలతో ఉన్నారో నేను కూడా అదే అభిప్రాయంతో ఉన్నాను. అదే అభిప్రాయం. ప్లీజ్ నో మోర్ పొలిటికల్ క్వశ్చన్స్. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. ఇప్పుడు మన జడ్జెస్ సూపర్స్టిషియస్గా ఉన్నప్పుడు, హౌ కెన్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఏ జడ్జ్ కెన్ గివ్ ఏ న్యూట్రల్ జడ్జిమెంట్, అన్బయాస్డ్ జడ్జిమెంట్, అండ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ సూపర్స్టిషియస్? కెన్ యూ టెల్ మీ? ఒక లాజికల్ రీజనింగ్ అండి జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వడానికి కూడా. వీ హ్యావ్ టు డెడ్యూస్ ఎ లాజికల్ రీజనింగ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి, లాని అప్లై చేసుకుంటూ ఆ ఫ్యాక్ట్స్కి ఒక రీజనింగ్ తోటే ఇది కరెక్టా కాదా
వీళ్ళు ఈ రకంగా చేస్తూ ఉన్నది కానీ అని ఒక ఇష్యూస్ ఫ్రేమ్ చేసుకుని ఒక పాయింట్స్ ఫర్ డిటర్మినేషన్ పెట్టుకొని ఆ పాయింట్స్ని ఆన్సర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఆ లాజికల్ రీజనింగ్ అనేది జడ్జ్మెంట్లో ఉంటుంది. జడ్జ్మెంట్లో ఉంటేనే దాన్ని, లేకపోతే అప్పీల్లో కానీ కొట్టివేయటమో మార్చటమో మోడిఫై చేయటమో జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. దట్ లాజికల్ రీజనింగ్ దే హ్యావ్ టు అప్లై టు దేర్ లైఫ్స్ ఆల్సో. ఆ లైఫ్స్కి వాళ్ళు అప్లై చేయట్లా. వాళ్ళు సూపర్స్టిషియస్గా ఉన్నంత మాత్రాన జడ్జిమెంట్స్ సూపర్స్టిషియస్గా ఉంటాయనో అలా మూఢంగా వెళ్తాయనో కాదు. ఆ లాజికల్ రీజనింగ్ని ఎలా అప్లై చేయాలి అన్నది మాకు లా అన్నదే చెప్తూ ఉంటుంది. దాంట్లోనే కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అయ్యి ఉంటాయి. మాకు అవి ఎలా అప్లై చేయాలి అనే దానికోసం అకాడమీలు ట్రైనింగ్లు అవి కూడా ఇస్తూనే ఉంటుంటారు. కానీ అవేవి మన పర్సనల్ బిలీఫ్స్కి వాటికి ఎక్స్టెండ్ అవ్వవు. వాటిని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి అన్నదే స్టూడెంట్స్ కానీ ఎవరైనా కానీ ఆ లాజికల్ రీజనింగ్ని వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్స్లో ప్రతి ఒక్క దానికి వచ్చే ప్రాబ్లంకి అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్తే సొల్యూషన్ వాళ్ళకే దొరుకుతుంది. అక్కడే సొల్యూషన్ ఉంది. వాటిని అప్లై చేసుకోకుండా అది ఈ రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ ఉన్నాయి కానీ మన మైండ్స్ని క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటున్నాయి. ఆ క్లోజ్ చేయటం వల్ల మనం ఆ వైపు ఆలోచించొద్దు, దీని గురించి ఎక్కువ మాట్లాడొద్దు, పిల్లల్ని కూడా ఈ రకంగా వెళ్ళాలి, దిస్ ఈజ్ అవర్ కస్టమ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ ట్రెడిషన్ అని చెప్పి ఆపేస్తున్నాం మనం. దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేదే ఈ సైంటిఫిక్ థింకింగ్ అన్నది మన పర్సనల్ లైఫ్స్కి వాటికి కూడా. సార్ మైక్ కొంచెం దగ్గరగా పెట్టండి. ఆన్ చేసి హలోనా? ఓకేనా. ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్, ఫ్లెక్సీ బోర్డ్స్ వీటి వల్ల మనకి పర్యావరణానికి జరిగే హాని గురించి మనకి అందరికీ తెలుసు. ఆ కారణం చేతే మన హుస్సేన్ సాగర్లో గణేష్ నిమజ్జనం అప్పుడు దాన్ని నిషేధించడం కూడా జరిగింది. అది కోర్టు దాకా కూడా వెళ్ళింది ఇష్యూ. కానీ మన సుప్రీంకోర్టు మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి గారు ఎన్వి రమణ గారు హైదరాబాద్ విజిట్ చేసినప్పుడు అడుగడుగుని ఫ్లెక్సీ బోర్డులు ఆయనకి వెల్కమ్ చెప్పినప్పుడు ఆయన కళ్ళు కనపడలేదా ఆ ఫ్లెక్సీ బోర్డుల వల్ల హాని జరుగుతుందని? ఒక్క మాట అనొచ్చు కదా, నా వస్తున్నప్పుడు ఫ్లెక్సీ బోర్డు ఎందుకు పెట్టాలి, ఇక్కడ హాని జరుగుతుంది, ఒక ఫ్లవర్ బొకే ఇవ్వండి సరిపోతుంది అని ఎందుకు చెప్పలేకపోయాడు? సార్ నో మోర్ పొలిటికల్ క్వశ్చన్స్. కాదు, దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ పొలిటికల్ మేడం. అదే ఓకే అని కాదండి. మనం ఎవరిని ఇక్కడ సమర్థించము, విమర్శించను కూడా విమర్శించం. వాళ్ళు ఎందుకు చెయ్యలేదు అని అడగటానికి, అది వాళ్ళకి ఉన్నదా లేదా, లేదు కాబట్టే వాళ్ళు అలౌ చేశారు అన్నది కూడా ఉండదు అక్కడ. వాళ్ళకి అలాంటి ఆలోచన లేదు కాబట్టే అలౌ చేశారు అని కూడా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని నేను అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లోలానే ఇప్పుడు హుస్సేన్ సాగర్లో నిమజ్జనాల గురించి కోర్సుకి ప్రతి ఎవ్రీ ఇయర్ ఆల్మోస్ట్ అప్రోచ్ అవుతూనే ఉంటున్నారు. ఈ చేపమందు గురించి జన విజ్ఞాన వేదిక వాళ్ళనివ్వండి, హుస్సేన్ సాగర్లో విగ్రహాల నిమజ్జనం గురించి కానివ్వండి, కోర్టులకి అటెండ్ అవుతూనే వాటిలో ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు. ఛాలెంజ్ చేస్తే జడ్జెస్ ఇప్పటి వరకు కూడా అది చెయ్యమని చెప్పి చెప్పలేదు, నిమజ్జనాన్ని అలౌ చేయమని చెప్పి చెప్పలేదు. వాళ్ళు ప్రతిసారి దానికి కొన్ని ఆల్టర్నేట్ చూపించి పోనీ ఒక టైల్ పాండ్స్ అనో ఎయ్యో పెట్టి వాటిలో చెయ్యండి, దీంట్లో చెయ్యొద్దు, ఇది తగ్గించండి, విగ్రహాల సంఖ్య తగ్గించండి, నెమ్మదిగా గ్రాడ్యువల్గా వాటి హైట్ తగ్గించండి అనుకుంటూ చెప్తూనే వెళ్ళారు. చెప్పేవాళ్ళు ఎవ్వరూ వాళ్ళేమీ రేషనలిస్ట్ ఫిలాసఫీనో ఫాలో అయ్యే వాళ్ళో కాదు. వాళ్ళకి వాళ్ళ నమ్మకాలు ఉన్నాయి, వాళ్ళు వీటిల్లోనే ఉన్నారు, గుళ్ళకి అన్నిటికీ వెళ్తారు, దేవుడిని నమ్ముతారు, వినాయకుడిని నమ్ముతారు, అన్నీ నమ్ముతారు. నమ్మినంత మాత్రానే జడ్జ్మెంట్లు అలా ఇస్తారు అన్నది లేదు. వాళ్ళకి మంచిగానే వాటి గురించి రాసే, రీజనింగ్ తోటే రాసే, వాటిని గ్రాడ్యువల్గా ఎలా తగ్గించాలో ఇస్తూనే ఉంటున్నారు. ఇలా ఇస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి వీళ్ళు అలా సూపర్స్టిషియస్ నమ్మకాలు ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అలాగే జడ్జ్మెంట్స్ ఇస్తారని అది ఏమీ లేదు. ఒక ఫార్వర్డ్ వేలో జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అలా ఉంది, వాళ్ళ పర్సనల్ బిలీఫ్ సిస్టమ్ కూడా అలాగే ఉంది అని అనుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదేమో. రెండు ఆల్టర్నేట్. ఈ సమాజంలో ఈ కాంట్రడిక్షన్స్ మన లైఫ్లోనూ మన బిలీఫ్ సిస్టంలోనూ మనం అప్లై చేసే వాటిలోనూ దేర్ ఆర్ సెవరల్ కాంట్రడిక్షన్స్ అండి ప్రతి ఒక్కళ్ళకి. వీళ్ళు మీరు ఇలాగే ఎందుకున్నారు, ఇలాగే చెప్పేవాళ్ళు గుడికి ఎందుకు వెళ్ళారు అంటే వాళ్ళ కారణాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి. నేను కూడా గుడికి అటెండ్ అవుతాను. అటెండ్ అయినప్పుడు ఉన్నప్పుడు అవసరాన్ని బట్టి, నా నమ్మకం ఉండి కాదు. ఒక్కొక్కసారి వెళ్తే వెళ్ళాల్సి వస్తుంటుంది.
ఒక్కొక్కసారి మనకి నచ్చి వెళ్తాము. ఆర్కిటెక్చర్ చూడటానికి వెళ్ళొచ్చు, ఒక గుళ్ళో ప్రశాంత వాతావరణం అసలు దొరకదనుకోండి, కానీ ఎప్పుడైనా ఈ ఆర్కియలాజికల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఉన్న గుళ్ళకి వెళ్తే మాత్రం అక్కడ దొరుకుతుంటుంటుంది. ఎప్పుడు ఉండని పాడుబడిని అవి బాగుంటాయి యాక్చువల్గా, ప్రశాంతంగా ఆ చెట్లు వాటితో. అలా వెళ్ళినంత మాత్రానే వీళ్ళు ఇలాంటి నమ్మకం ఉన్నవాళ్ళు అని కాదు, వెళ్ళనంత మాత్రానే నమ్మకం లేని వాళ్ళు అని కూడా కాదు. ఇది కాంట్రడిక్షన్స్ అంటే అది కూడా అవుతుందని కూడా నేను అనుకోను. మనం ఒక్కొక్క సందర్భాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కలా బిహేవ్ చేస్తాం, కానీ మన బిలీఫ్ అన్నది మనకి మాత్రమే తెలుసు, మనం ఎలా ఫాలో అవుతున్నామని. అది అందరికీ ఓపెన్గా తెలిసేటట్లు చేస్తే ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు మిగిలిన వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే అవకాశం ఉంటుంటుంది. కాబట్టి వాళ్ళని కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండమని చెప్తూ ఉంటున్నాం. అలా పొలిటికల్ లీడర్స్ కానీ వాళ్ళ బిలీఫ్స్ని, ఇప్పుడు మనీని ఈ ఎంతవరకు మాట్లాడచ్చు అన్నదే నాకు ఇక్కడ మన వాటిలో ఎప్పుడు కూడా ఉండే ప్రశ్నే. ఎస్ మ్యామ్, వీ అండర్స్టాండ్ యూ కన్స్ట్రెయింట్స్. సెక్రటేరియట్లో కానీ వాస్తు గురించి కానీ, అప్పుడు కరోనా పీరియడ్లో మంచి హాస్పిటల్ కడితే ఎంత బాగుండేది అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తూనే ఉంటుంటుంది. ఓజీహెచ్ని డెవలప్ చేస్తుంటే ఎంత బాగుండేది మనం ఇదే అమౌంట్తో అన్నది. కానీ అది మనం ఉన్న బిల్డింగ్స్ని పడగొట్టేసుకొని మంచి బిల్డింగ్ వచ్చింది కాదని అన్నాం, అది మనకు ఒక ల్యాండ్ మార్క్ లాగా ఉంది, అది మన స్టేట్కి కూడా మంచిది, బాగానే ఉంది అది. కానీ ఉన్న బిల్డింగ్స్ని మనం ప్రయారిటీస్ ఏంటి, మన మనీని ఎలా ఖర్చు పెట్టదలుచుకున్నామో, ప్రజలకు ఏది మేలు చేస్తున్నామో, ఆ రేషనల్ థింకింగే కావాలి అన్నది. అది ఎవరికి ఉండాలి? అది లీడర్స్ కూడా మెయిన్ ఖర్చు పెడుతున్న వాళ్ళు, చేస్తున్న వాళ్ళు, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్న వాళ్ళు కాబట్టి ఆ లీడర్స్, అట్లాంటి లీడర్స్ కనుక ఉంటే, మనం అలాంటి వాళ్ళని కనుక ఎన్నుకోగలిగితే బాగుపడే అవకాశం ఉంటుంటుంది మన సమాజం ఇది. ఎస్ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆఖరి ప్రశ్న సార్. 2 చిన్న ప్రశ్నలు. ఈ ప్రజావాజ్యం అంటారు, పబ్లిక్ దానికి లిమిటేషన్ ఏంటి అనేది చెప్పాలి. అది ఒక ఉదాహరణ ఇస్తూ అది వీలవుతుందా లేదో ఆ లిమిటేషన్ నాకు అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడు వేరుశెనగ నూనె కేజీ 300 అంటారు, వీళ్ళు 100 రూపాయలకే ఎలా అమ్ముతారు, అది నిజంగా మాకు ఇచ్చేస్తున్నారు కదా అని నేను ప్రజావాజ్యం వేస్తే ఏదైనా న్యాయం జరుగుతుందా ఆ యాంగిల్లో? ఇంకొకటేమో మీ భావజాలం మీ కెరీర్కి ఎప్పుడోకప్పుడు అడ్డం వస్తుంది అనేది ఒక భయం ఉంది నాకు, ఆ భయం కూడా పోగొట్టమని ఉంది. నేను పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ వీటి గురించి ఇప్పుడేం మాట్లాడినండి. నేను మళ్ళీ దాని గురించి నాకు సబ్జెక్ట్ గురించి లా గురించో తెలియకుండా నేను ఇక్కడ ఏమి సలహాలో ఏమి చెప్పటమో అది ప్రాపర్ అని నేను అనుకోను, అందుకని దాని గురించి అయితే ఏం చెప్పను. ఇప్పుడు నా కెరీర్కి అడ్డం వస్తుందేమో అన్నారు కదా, నేను ఇప్పుడు వరకు కూడా చాలా లో ప్రొఫైల్లోనే ఉంటూ వచ్చాను. ఎక్కడ నా కెరీర్కి అడ్డమవుతుంది అన్న భయంతో, కానీ అప్పుడు నన్ను పెద్దగా మాట్లాడినా వినేవాళ్ళు కూడా ఎవరు లేరు కాబట్టి ఆ స్థాయి నేను యాజ్ ఎ డిస్ట్రిక్ట్ జ్యుడిషియరీలో 12 ఇయర్స్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జిగా చేశాను, యాజ్ ఎ ప్రాసిక్యూటర్గా 10 ఇయర్స్ చేశాను. అయినా కానీ నేను ఆ స్థాయిలో మాట్లాడితే వినేవాళ్ళు, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యేవాళ్ళు ఎక్కువ లేరు, నన్ను అప్పుడు అంత అడిగిన వాళ్ళు లేరు, అంత నేను ఎక్స్పోజ్ కూడా అవ్వలేదు. కాబట్టి నా కెరీర్కి ఏం అడ్డం రాలేదు. ఇప్పుడు నేను రీచ్ అవ్వగలిగిన మ్యాక్సిమం హైట్కి ఐ హ్యావ్ రీచ్డ్ యాజ్ ఎ హైకోర్ట్ జడ్జిగా. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడితే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయ్యే వాళ్ళు కొంతమంది అన్నా ఉంటారు అన్న భావంతో నన్ను ఎవరైతే పిలుస్తున్నారో అక్కడికి నేను ఓపెన్గా వస్తున్నాను. ఇంకా ఇప్పుడు అంతకు ముందు లేని దానికంటే ఇప్పుడు నేను ఓపెన్గా నా భావాల్ని తెలియచేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడూ తెలియచేసే అవకాశం రాదు. మళ్ళీ నేను రిటైర్ అయ్యాక నన్ను వినేవాళ్ళు ఎవరూ ఉండరు. నేను ఉన్నప్పుడే నా భావాలతో ఎవరన్నా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారు అనుకుంటే నా పొజిషన్ని నేను ఆ రకంగా కూడా మంచి కార్యక్రమానికి వినియోగించవచ్చు అని చెప్పి ఇప్పుడే నేను ఇంకా ఎక్కువగా వస్తూ ఉన్నానండి. ఇంకా నా కెరీర్ ఇంకా ఏ స్థాయికి వెళ్తుంది అన్న డోకా నాకేమీ లేదు, నాకు చాలు. ఐ రీచ్డ్ ద మ్యాక్సిమం పొజిషన్, అందుకని చెప్పి దానికి వచ్చిన భయం లేదు. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వీ అండర్స్టాండ్ యువర్ బిజీ స్కెడ్యూల్, అయినా మా కోసం మా ఈవెంట్ కోసం అండ్ Sorry, one question. లాస్ట్ క్వశ్చన్ మేడం ప్లీజ్. హాయ్ మ్యామ్, నేను అడగబోయేది మీరు ఆల్రెడీ మీ లెక్చర్లో చెప్పుంటే నాకు చెప్పండి, నేను వీడియోలో చూస్తాను. ఐ కేమ్ అ బిట్ లేట్. సో ద క్వశ్చన్ ఇస్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ ద కొలీజియం సిస్టమ్ డిబేట్ అనమాట. అంటే కొంతమంది పబ్లిక్ ఇంటలెక్చువల్స్
there are public intellectuals on both sides and both have points kada. So as an insider and as an experienced person, what would your idea be? కొలీజియం గురించి అంతకు ముందు కూడా నన్ను ఒకసారి మాట్లాడమని పిలిచారు. ఈ బాబు హ్యూమనిస్ట్ గ్రూప్ వాళ్ళే ఒకసారి నన్ను పిలిచారు. రవీంద్ర ఎక్కడో జరిగింది, తెలుగు ఆడిటోరియంలో అనుకుంటాను. అప్పుడు కూడా జయప్రకాష్ నారాయణ గారు కూడా వచ్చారు మనకి. ఆయన చెప్పారు, ఆయన ఇంకా దాని గురించి గట్టి అభిప్రాయాలతో ఉన్నారు. ఆయన చెప్పారు, జ్యుడిషియరీ ఎవరికి వాళ్ళని అపాయింట్ చేసుకోవటం కరెక్ట్ కాదు, ఒకళ్ళ దాంట్లో ఇంకొకళ్ళ పాత్ర ఉండాలి. మనం 3 ఎగ్జిక్యూటివ్, జ్యుడిషియరీ, లెజిస్లేచర్ అని చెప్పి 3 ఆర్గాన్స్గా పెట్టుకున్నాము. ఒక ఆర్గాన్ది ఇంకో ఆర్గాన్ మీద కంపల్సరిగా ఒక పర్యవేక్షణ లాగా అయినా, ఒక ఎంట్రీలో లెవెల్లో అయినా ఉండటం అవసరము అనే అభిప్రాయాలు ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, జయప్రకాష్ నారాయణ గారు. ఆయన వాటితో నేను చాలా వరకు ఏకీభవిస్తాను. కానీ ఈ విషయంలో పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎక్కువవుతూ ఉండటం వల్ల జ్యుడిషియరీలో ఎంట్రీకి కొంచెం పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండటం మంచిది కాదు. వాళ్ళకి కావలసిన వాళ్ళని తీసుకువచ్చే అవకాశం దొరుకుతుంది అనే దాంతో ఈ కొలీజియం సిస్టము ఫస్ట్ టైము వేరే వాళ్ళు మనని నియమించొద్దు, మనకి జడ్జెస్ని మనమే నియమించుకుందాము అని చెప్పి సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, కొలీజియం సిస్టమ్ని. అంటే టాప్ 3 మెంబర్స్ ఐదర్ హైకోర్ట్స్లో అవనివ్వండి, ఈచ్ స్టేట్లో కానీ సుప్రీంకోర్టులో కానీ టాప్ 3 మెంబర్స్ కూర్చొని ఎవరెవరు హైకోర్టుకి ఎలివేట్ అయ్యే క్యాపబిలిటీస్ అన్నయ్యి సర్వీస్ నుంచి వస్తే వాళ్ళ జడ్జ్మెంట్స్ని ఎవాల్యుయేట్ చేసి వీటన్నిటినీ కూడా తర్వాత ఇంటెలిజెన్స్ వీటన్నిటి ద్వారా స్క్రూటినీలు చేసి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్క్రూటినీస్ అన్నీ కూడా అయిన తర్వాత వీళ్ళు సూటబుల్ పర్సన్స్ అని అనుకుంటే వాళ్ళ నేమ్స్ని ముందు మన హైకోర్టు స్టేట్ రికమెండ్ చేస్తారు. ఈ రికమెండ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఈ కూడా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానివ్వండి, ఇప్పుడు సెంట్రల్ ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ కూడా వెరిఫై చేస్తారు వీళ్ళ యాంటిసిడెంట్స్ అన్నిటి గురించి. వెరిఫై చేసి తర్వాత ది సుప్రీంకోర్టుకి లా మినిస్ట్రీకి ఒక రిపోర్ట్ ఇస్తారు. ఆ రిపోర్ట్ ఇస్తే ఆ రిపోర్ట్ని అన్నిటినీ బట్టి యాడ్ చేసి సుప్రీంకోర్టు కొలీజియంకి పంపిస్తారు. సుప్రీంకోర్టు కొలీజియం కూడా అగ్రీ అయితే ఆ నేమ్స్ ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి వెళ్తాయి అప్రూవల్కి. ఈ వెళ్ళే ప్రాసెస్లో కేవలం జ్యుడిషియరీ ఓన్లీ జడ్జెస్ మాత్రమే ఉన్నారా అంటే లేరు, గవర్నమెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంది, ప్రతి స్టేజ్లో ఉంది, లేకుండా లేదు. ఇప్పుడు కొలీజియమే రికమెండ్ చేసినా కూడా దెర్ ఈజ్ ద ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్. ముందు లా మినిస్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికే వాళ్ళు ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా కానీ వీళ్ళ గురించి సమాచారం సేకరించి వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ అవి సేకరించి చెప్పి పెడతారు, దాంట్లో రిపోర్ట్లో ఉంటుంటుంది. వాటన్నిటినీ కూడా బేరీజ్ వేసుకుని సుప్రీంకోర్టు చేస్తుంటుంది. చేసిన దాంట్లో కూడా తర్వాత మళ్ళా నెక్స్ట్ స్టేజ్లో కూడా ప్రెసిడెంట్ దగ్గరికి ఇప్పుడు కొత్తగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి కూడా వెళ్తూ ఉన్నాయి. అంతకుముందు లేని ఇంకో స్టెప్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్ ఈజ్ ఆల్సో పర్సనల్లీ స్క్రూటినైజింగ్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్స్. వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు అగ్రీ అయితేనే వాళ్ళు నేమ్స్ ఎలివేషన్కి కానీ అప్రూవల్కి వస్తూ ఉన్నాయి. ఎక్కడ ఏ స్టేజ్లో అగ్రీ కాకపోయినా ఆ స్టేజ్లో ఆగిపోతున్నాయి, ఆ స్టేజ్లో వాళ్ళు ఆపేస్తున్నారు. అక్కడ ఆ నేమ్స్ని వాళ్ళు ఇవ్వట్లేదు, అప్రూవల్ ఇవ్వట్లేదు, కన్సెంట్ ఇవ్వట్లేదు. ఆ ఇవ్వకపోవటం వల్ల కొన్ని నేమ్స్ అలాగే ఆగిపోతూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సీనియారిటీలని మిగిలిన వాటిని కాకుండా రకరకాల ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు కారణమవుతూ ఉంటున్నాయి. ఇప్పటికీ కూడా ఈ పూర్తిగా జడ్జెస్సే నియమించుకుంటున్నారు అన్నది కరెక్ట్ కాదు. ఆ నోషన్ అన్నది అది తప్పు. ఈ దీంట్లో కూడా ఇన్వాల్వ్మెంట్ అన్నది ఉన్నది అన్నది నేను చెప్తున్నాను. గవర్నమెంట్ పాత్ర ఉంది, గవర్నమెంట్ పాత్ర లేకుండా లేదు. అది ఏది లేకుండా మాకు మేమే చేసుకుంటామంటే అది కరెక్ట్ కాదు అని చెప్పి జేపీ గారు అన్నారు. కానీ దీంట్లో కూడా ఆ పాత్ర ఉన్నది. ఆ ఉన్నది ఇదివరకు వాళ్ళు కూడా కమిటీలో వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు మెంబర్గా, వాళ్ళు ఉండి కోర్టుకి సీజేకి పంపించేవాళ్ళు అప్రూవల్కి. అప్పుడు అప్రూవల్ పాత్ర చీఫ్ జస్టిస్ కానీ వాళ్ళు ఉండేది. మెయిన్ రికమెండేషన్ గవర్నమెంట్ చేసేది, గవర్నమెంట్ నేమ్స్ రికమెండ్ చేసేది, వాళ్ళు అప్రూవల్ చేసేవాళ్ళు. అది చీఫ్ జస్టిస్కో వాళ్ళకో అప్రూవల్ అవుతుందా అని. ఇప్పుడు రివర్సల్ అయింది, వీళ్ళు నేమ్స్ పంపిస్తారు, వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నారు.
వాళ్ళు అప్రూవ్ చేస్తేనే ఆ నేమ్స్, కొన్ని నేమ్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, కొన్ని నేమ్స్ ఆగిపోతూ ఉంటున్నాయి. ఆగిపోవటానికి కారణాలు అన్నీ విశ్లేషించుకుంటూ ఉంటుంటే ఎక్కడ ఏది కారణం ఉంది అన్నది తెలుస్తూ ఉంది. చాలా వరకు పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల ఆగిపోయిన నేమ్స్ ఇప్పుడు కొలీజియం సిస్టంలో ఉన్నా కూడా ఉన్నాయి. పొలిటికల్ రీజన్స్ వల్ల ఆగిపోతూ ఉన్నాయి. అందుకు అది పూర్తిగా గవర్నమెంటే నేమ్స్ రికమెండ్ చేసే పని అయితే జ్యుడిషియరీలో ఇంకా అసలు ఎలాంటి జడ్జెస్ వస్తారు అన్నది అసలు చెప్పలేం. గవర్నమెంటే కనుక నేమ్స్ రికమెండ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే, వాళ్ళనే అప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి అనుకుంటే ఇంకా అసలు ఇంకా తొందరగా పాడైపోతుందేమో అనిపిస్తుంది డెమోక్రసీ. నాకు ఇంకా కూడా తొందరగా ఫాసిన్ అవుతుంది అది అని. ఇది ఉన్న దాంట్లో బెటర్ వే అనే నేను అనుకుంటూ ఉన్నా. ఇప్పుడు ఉన్న పద్ధతి వాళ్ళది పూర్తిగా లేకుండానూ లేదు. వీళ్ళు సరైన క్యాండిడేట్స్ అనుకున్న వాళ్ళని చూసి సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం దొరుకుతుంది అని. థ్యాంక్ యూ మేడం, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అసలు మా వాళ్ళు మిమ్మల్ని వదలలేదు. అన్ని ప్రశ్నలు పొలిటికల్, జ్యుడిషియరీ అన్ని ప్రశ్నలు అడగడం జరిగింది. యాజ్ అ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ దే హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రెయిన్స్, బట్ స్టిల్ మేడం హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ గట్స్. అన్నీ ఆల్మోస్ట్ మీరు ఆన్సర్ చేశారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం మాకు ఈ టైం ఇచ్చినందుకు. మానవాదులు ఇలాంటి సొసైటీలో అండ్ ఇలాంటి రెస్పాన్సిబుల్ పొజిషన్స్లో ఉంటేనే ఈ సొసైటీ బాగుపడుతుంది. అండ్ మా లాంటి వాళ్ళకి చాలా ఇన్స్పిరేషన్గా ఉంటుంది మ్యామ్. థ్యాంక్స్ యూ ఫర్ బీయింగ్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us. And now we will have a small tea break అండి. 10 minutes తర్వాత we'll gather again in the same place. Okay, see you back in 10 minutes. Thank you ma'am. Please give a huge round of applause to ma'am. థ్యాంక్ యూ.
హలో. లెట్ us గ్యాదర్ బ్యాక్ అండి. హలో. హలో. మనకి టైం అయిపోయింది. వీఆర్ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైం. చేయొచ్చు కానీ ఇందులో ఛార్జింగ్. హలో. లెట్ us గ్యాదర్ బ్యాక్ అండి. వీఆర్ రన్నింగ్ షార్ట్ ఆఫ్ టైం. ఐ రిక్వెస్ట్ హలో. Please gather inside. బయట ఉన్న వాళ్ళు అందరు లోపల రావాలండి. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ద ఈవెంట్, మనతో పాటు ఇంకొక గెస్ట్ ఉన్నారండి. సో ఆవిడ గురించి మీ అందరికీ తెలుసు. మీలో ఎంతమంది ఆనంద్ మూవీ చూసుంటారు? ఎస్. సో అందులో వర్క్ చేసిన చందన చక్రవర్తి గారు అంటే మీకు ఇది తెలిసే ఉంటుంది. ఆవిడ వాయిస్ కూడా మీకు తెలిసే ఉంటుంది. సో వెల్కమ్ మ్యామ్, వెల్కమ్ టు ద ఈవెంట్. సో ఆవిడ గురించి చెప్పాలంటే మనకి ఓన్లీ మూవీస్లో తెలుసుకోవచ్చు, బట్ ఆవిడ బయట చాలా యాక్టివిజం చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ పొలిటికలీ షీఈ్ వెరీ యాక్టివ్ ఆన్ అ ఫేస్బుక్ పేజ్ ఆల్సో. అండ్ ఆవిడ పిఎం భార్గవ గారితో చాలా క్లోజ్ అసోసియేట్గా ఉండి ఆయన గురించి మంచి థీసిస్ రాయడం జరిగింది, ఆయన గురించి బుక్ కూడా రాయడం జరిగింది. సో వెల్కమ్ మ్యామ్, అండ్ ప్లీజ్ గ్రేస్ దిస్ event విత్ యువర్ ఫ్యూ వర్డ్స్. అండ్ ఆల్సో అంటే మీ జర్నీ మూవీ ఇండస్ట్రీలో రేషనలిస్ట్గా ఆర్ ఎల్స్ హ్యూమనిస్ట్గా ఎలా సాగిందో కూడా మాతో షేర్ చేసుకోవాలని నేను భావిస్తున్నాను. ప్లీజ్ వెల్కమ్ మ్యామ్. అండ్ అలాగే నేను విశ్వనాథ్ జయంతి గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను మేడంని బొకే ఇవ్వడానికి. Please give her a huge round of applause. అలాగే పిఎం భార్గవ గారి లైఫ్ గురించి మాట్లాడడానికి మేడంని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ప్లీజ్. Thank you. This is fine. I mean, I'm just using. Yeah. This is okay.
Friends, thank you very much for inviting me um, on this. I don't know whether it's Indian Humanism Day or World Humanism Day. Is it World? Indian Humanism Day. I think we need it more than anybody else. And thank you for asking me to come here and share with you my journey with a very well-known humanist that this country and this city produced, that we are all proud of, and with whom I had the great fortune of sharing a very large part of my professional life. I'm sure none of you here would disagree with the fact that humanism is a philosophical and ethical stance that emphasizes the value and the agency of human beings, whether it's individual or collective agency. And humanism denies the existence of anything else above human beings that controls their fate, their future, their fortune, or whatever else. And all of human problems have to be faced, all the challenges faced, solved, etc., through human endeavor. Therefore, rationality is a key component of humanism, and it involves using logic, reason, to come to any kind of conclusion and to make decisions. And these decisions are not just big decisions in your life. These are decisions, little decisions that you take from the time you get up in the morning to the time you sleep. So therefore, in humanism, rationalism is greatly required. Hence, free thought also becomes an important aspect of humanism. The idea that humans should be free to form their own opinions and beliefs rather than being bound by tradition or dogma. So these are the things that underscore humanism, which is what you are celebrating together. Indian scientists, we know, by and large, are a very, scientist lot. By and large, I said. You will find very few people among scientists who live by the spirit of science. The attitude, questioning and critical analysis, and a diametrically opposite one in their individual lives. So man who spends all his time in the laboratory goes home to consider Vastu in his house, to look for an auspicious time to enter a new house or to get their children married. So they have absolutely no compunction in throwing away scientific attitude out of the window when it comes to their personal lives. It is therefore, not at all rare to see a large number of scientists in the country openly participating in the most obscurantist practices, beliefs, and superstitions. It is perhaps for this reason that Indian science has not produced Nobel laureates or scientists of that caliber. In this scenario, one scientist who stands out, who stood out, and till today in our memories, stands out as a torchbearer for rationalists, for atheists, for humanists, owing to his relentless fight against irrationality and consistent public stand against obscurantism, is Dr. Pushpa Mitra Bhargava. How many of you in the audience have heard his name? I see a very young audience, and that's why I'm asking you this question, because Dr. P.M. Bhargava passed away at the age of nearly 90. He was 6 months short of 90 in August 2017. And with him, we lost not just a scientist par excellence, a luminary, but we lost a tremendous support for humanists, for atheists, and for rationalism in the country.
As I said, he was a visionary, he was a scientist par excellence, writer, thinker, institution builder, administrator, a strong proponent of scientific temper, a patron and supporter of all forms of art, an absolutely proactive citizen who took his duties seriously. We often ask ourselves a question that somebody would say, I'm an engineer, I'm a scientist, I'm a doctor, I'm so-and-so. What can I do? I mean, these are societal problems. But here's a person who was a scientist who showed that it doesn't matter. It doesn't matter who you are, but you can do things that affect society, which are disparate, seemingly disparate with the profession that you follow. But it is something that affects mankind, affects society, affects you, and therefore you can do your bit. And in the next few minutes, I'll give you a few examples through my association with him for over 35 years that I saw him participate in all of this. And much of my life has been molded by what I saw, what I participated in, and what I learned. So therefore, I consider myself extremely lucky and fortunate. So Dr. Bhargav, as you know, is a widely regarded architect of modern biology and biotechnology in India. He conceived, built, and directed for 13 years the CCMB, Center for Cellular and Molecular Biology in Hyderabad. How many of you in the audience know about this lab? Okay, quite a few. So you've heard about the DNA fingerprinting technology, which is the ultimate in establishing identity and has been used over and over again. The Indian technique, which was the second one in the world after UK had got their own technique, independently developed by Dr. Lalji Singh, came out of CCMB. So the CCMB was the first laboratory set up in 1977 that was totally devoted to modern biology. And here was Dr. P.M. Bhargava, who got his PhD at 21, who had done maths, physics, and chemistry and never had a single lesson in biology ever in his life, who became the country's most eminent biologist and set up a modern biology laboratory and actually brought modern biology. When I say modern biology, I'm making a difference between biology that is based on, morphology and external features from what's called, biology based on DNA at the molecular level. So he was the first person to bring this to India. He had every opportunity to spend his life abroad. There were people wanting him there, but he said no. Remember, this was the generation soon after independence. They knew the value of independence. We seem to have forgotten the value of independence. It was given to us on the platter, so we don't know what went into it. And here was this generation that said, no, we have to build this country. Here was a generation who, like Dr. P.M. Bhargava, who grew up in Lucknow, would see on one of the, what is now called CDRI, Center for Drug Research Institute in Lucknow, which is a CSIR institute, that used to be a club. And that club used to be written, dogs and Indians not allowed. That was the British India in which they lived. They fought for independence. And then they said, no, we have to build this country up. So we must return to our country and do our bit. So a very idealistic generation. And they've done what they did and given us the country that we have. Now it's up to us to move this country in the direction that we want to and not put up with forces that are working against it. But that's another story. I'll come back to that later. Dr. Bhargav was not only known for his scientific contributions, but as I said, he made tireless efforts to promote scientific temper, to promote humanism, free thought, and rationalism in Indian society. He believed that science and reason were the best tools and the only tools for understanding the world and solving its problems. He strongly advocated for the scientific method, critical thinking, and evidence-based decision-making. He always emphasized the need for questioning assumptions, challenging dogma, and seeking truth through experimentation and observation. Of course, in addition to his scientific work, he was also a vocal advocate for human rights and social justice. He spoke about
spoke against superstition, blind faith, irrational beliefs, no matter where he was, whichever opportunity he got. Of course, he was a champion of free speech and intellectual freedom, and he fought that. He fought that till the month of July. He passed away on 1st August 2017. Till the end of July, he fought that. He fought the forces that are destroying this country. He fought so much that he decided to give back his Padma Bhushan that the government had given him, the highest civilian award, saying, I don't want your award. This is the way you treat your countrymen. If this is the way lynchings are going to happen in this country, if this is the kind of intolerance that we are promoting in this country, I don't want my award. And at that frail condition, he was very sick. I think if there are people here from Jana Vignana Vedika, they'll tell you that they couldn't find scientists anywhere to speak up against the Prime Minister's pronouncements on head transplantation and interplanetary travel and all the kind of nonsense that was spoken at in Science Congress. But they could find only one person who was always available, Dr. P.M. Bhargava. Those days, he was in a wheelchair, undergoing dialysis every alternate day, frail as frail can be. And there he was in his house, a little house, packed with 40 people from the press, all of them wanting to know what's happening to this country. That's what he did till his last breath. So I'm going to very quickly, give you a few examples of what this man did. But before I go to those things, let me also tell you that I'm not sure you will find too many people in this country who've known 60 Nobel laureates. 60. And they've come to Hyderabad, visited. You've heard Francis Crick's name, haven't you? The man who discovered the double helix, the structure of DNA. Francis Crick, I don't think, went to any other place in the world so many times and spent such length of time as he did in Dr. Bhargava's laboratory, Hyderabad. At one time, he spent a whole month here. I also remember he went to Nagarjuna Sagar. What's that very famous school in Nagarjuna? Model school or public school or some government school, Nagarjuna, a very well-known residential school. Spent time talking to those people, and just very recently I saw it on Facebook, somebody responding that I was a little boy when Francis Crick had come and spoken. All of this was possible because here was a man who the world respected. They don't come otherwise. So I am not going to talk to you today about the number of institutions Dr. Bhargava built, not just CCMB, but various other institutions, because just as an institution builder, I think I can give you a 1-hour lecture, which will not be enough, on the different kinds of institutions. When the world came and said, oh, are we in India? Are we in a little place like Hyderabad? How is this possible? So that's the caliber of the man. Now, I'll give you a glimpse of what he did as a crusader of scientific temper. So it was in the late 1970s that Dr. Bhargava set up what's called the Method of Science exhibition. This Method of Science exhibition was set up in Delhi with the help of NCERT. You know NCERT, right? NCERT is, writes all the textbooks for children, etc. And what was this exhibition about? This exhibition talked about the 4 steps that are central to a scientific method. The 4 steps that are central to any form of rational thinking. And what are these 4 steps? Question, hypothesis, experiment, answer. So Dr. Bhargava decided it took him 2 years, and a whole team of scientists, artists, people from all kinds, filmmakers, etc., and made this multimedia, interactive exhibition, which was set up in Bal Bhavan. It took 2 years.
And what did this teach a person? Anyone, not just children, but even an older person, that what is the method that science uses? These are 4 methods, how it has been used through the ages, what the scientific method is given, why is it so important, what kind of attributes does it lend to science, and how, because of this method, science becomes repeatable, verifiable. It doesn't matter who does that science, doesn't matter what color your skin is, from which part of the world you are, African, Chinese, Canadian, doesn't matter who. Science is science for all. And what is it that it does? And at the end of it, it also contrasts it with religion, and it talks about the high priests of religion, and it talks about the need for questioning. So anyone who goes through it would say, oh yeah, really, I mean, questioning is important. Without questioning, we wouldn't have been here. And this exhibition has influenced a very, very large number of people. But then what happened was, the exhibition was supposed to be inaugurated by Mrs. Gandhi. And she lost elections. So the Janata Dal government came. So this was happening at the cusp of a regime change. Within a few days, okay, did I tell you that the exhibition was supposed to be a permanent exhibition in Bal Bhavan? A lot of money was spent on it, and public money, for very good cause. As soon as Janata Dal government came, they, without a mention, ransacked the entire exhibition, demolished it, then dumped it in a godown. Dr. Bhargava was in Hyderabad. You know why they did it? Because they realized that if you teach questioning to your citizens, then it becomes a very dangerous thing. Then you can't do what you want to do. And this is so for every authoritarian government. Every totalitarian government requires that its citizens do not ask questions. They should be just dumb lambs, sheep, following them, which is what we are seeing today. And so therefore, what they did was they decided this exhibition is not going to go on, it's only going to create headache for us, so demolish it, send it off. Anyway, I'm going to cut a long story short. Dr. Bhargava was not going to be stopped by this. He went to court, fought a bitter battle, and we had the best of advocates from Hyderabad, Mr. Kannabiran, etc., helping him. Anyway, a bitter battle was fought, and finally, to cut a long story short, this exhibition, thanks to the then Chief Minister and very, very, liberal, progressive Education Secretary here, I remember it was Mrs. Daphne de Ribello, that the exhibition, in its junked manner, was brought to Hyderabad and set up at the Central Library in opposite Salarjung Museum on the other side. And it ran there for several years. We ran it. And that exhibition influenced a large number of people. In fact, I used to be so surprised. This was the time I'm talking about, by the time this was exhibited here, it was 1983, and I just joined CCMB. And I remember after that, over the years, 30, 35 years later, whenever I used to go with Dr. Bhargava, I'd find young people, young meaning in their 40s, come and tell Dr. Bhargava, you know, Dr. Bhargava, that exhibition that I went to changed my life. This is how I learned rationalism. Somebody would come and say, I used to be a believer, but that exhibition taught me how to question. And this happened in Hyderabad. But anyway, again, to cut a long story short, the exhibition was given its final burial by a very famous organization. And today, standing here at this venue, I cannot divulge anymore. But when you come to me privately, I can tell you, it is given its final burial. Because people, even though they'd like to look scientific, they do not want to do this. They do not want people to understand what rationality is. And therefore, that exhibition did not survive. I must say, the exhibition survived through Films Division, making an entire film on it. They had come and they had
documented that entire film because they thought it was so important. And then they didn't know how to write a script for it. So then I was invited to Films Division in Bombay to write a script and give a voiceover and finish the scripting. That was the first time, without any experience, I sat in an editing table to see how films are edited and how it's put together. But that was also laying the foundations of rationalism, courage, and scientific temper in me. Dr. Bhargav, setting up an exhibition that I described, he also wrote an integrated science textbook for children, for class 7, for NCERT. How many scientists can you give an example of today who will do all of this? And this is all public-spirited work. Not one penny gained. He also became one of the key architects of this well-temper. And Dr. Bhargav was one of the key people responsible for scientific temper becoming a duty of every citizen. And that required a lot of hard work. That required going and speaking to scientists. Forget about ordinary people. Going and speaking to scientists and getting their, consent itself was proving to be difficult. Because most of them, the minute they had to sign a statement that we believe that all human problems can be solved only through human endeavor, they didn't want to sign it. Scientists. But he did this. Now, as I mentioned, Dr. Bhargava was a humanist to the core. Whenever asked about his religion, he said humanism. He was in South Africa once and with his family. This was days of apartheid. They were coming back from, I think, England or America. I forget. And so the ship was coming through South Africa, and they got off. They had a day, so they went to some place, and there was a Gujarati man selling something. So he looked at him and said, "Aapka naam kya hai?" So he said, "Bhargava." "Boman hai?" So he said, "Nahi, Boman nahi." "To kya hai aap?" He said, "Jaat nahi hai." The man literally took his 2 steps behind, saying that he's casteless. That means he's the lowest caste. And so the man said, "आप क्या करते हैं?" "मैं रिसर्च करता हूँ." "मतलब?" "साइंस करता हूँ." "अच्छा, कितना पगार मिलता है?" "बस मिलता है 2 रोटी खाने का, मिल जाता है." So man took a step again. My God, what is this man? I'm speaking to him. 2 roti khata hai sirf. Again, a class difference. So he was a man with great humor too, and never ever gave straight answers to this and told them straight on his face. So in his talks, he would always talk about humanism and say that, listen, as a biologist, I can say that altruism is built in your genes. And to explain that, he'd say, all right, imagine yourself walking across a pond, and you saw a little child drowning. What would you do? As a human being, the first instinct, whether you know swimming or not, because a lot of swimmers also jump in, you will first jump in to save the child. Nobody waits to find out what is the religion of the child. So this is something that is thrust on you. Even if it is thrust on you, altruism prevents it from taking place, right? So he says, altruism is built on in our genes, and therefore, to think that, humanism is something that is thrust on us is absolutely wrong. He never ever missed an opportunity to attend any atheist meeting, to write, to speak, to come down on religion. And I must tell you this. On science versus religion, he never minced words. He would say this following difference, and I remember so many people writing down this or asking him later that, sir, why don't you just give us those bulleted points? And I thought you'd find it interesting. He'd say, today it's very difficult to say this on any platform because you know what will happen to you. Science is pursuit of truth. Religion is service and adulation of God. Science denies existence as attended, where scientists and people from religion would have these meetings. They say, science and religion are the same. They are trying to answer questions. We can build bridges. They're 2 sides of the same coin. And there he would stand and say, no,
Science and religion are opposed to each other and they can never see, and I'll give you why those reasons are. I gave you two. The third one. In science, discoveries are made by following the method of science. In religion, it's only revelation, divine revelation. I'm an important one. I dreamt of something. I was chosen for this dream, and you have to listen to what I say. Science is verifiable and repeatable, but religion is unverifiable. Science has a built-in corrective, and that is why we moved from Dalton to Newton to Einstein. It has a built-in corrective. Because you find something new, which gives you more information, you shed the earlier one, which is probably not entirely right. But then you don't ever throw off the whole thing. You keep what is right, you change what is not right, and replace it with what is right. So science has a built-in corrective. Religion, once written, everything is accepted on faith. Like we are told today, everything is written in the Vedas. There's nothing new. You just have to look back at the old texts to see what mankind knew then, humankind. Science allows testable predictions. Religion has untestable predictions, and most of it are all wrong. Science is forward-looking, religion is backward-looking. Because in religion, it happened 10,000 years ago, so you have to believe. But science looks forward, what is possible. Science is international, while religion is parochial. The only international activity, like I said, it doesn't matter whether you're from China or US or any place. You use the same materials, you use the same experiments. Anything can be done anywhere, provided your framework is the same. Science unites. That's the most important thing. Science unites, religion divides. And we're seeing that over and over today. Science leads to self-reliance, while religion leads to fatalism. Ye to hona hi tha, hoga hi. God is there. God is great. God will take care of you. You don't have to do anything. He's brought you into this world. He will show you. That's fatalism. Science demands integrity. When you do an experiment, what do? You have to write down everything, whether it goes according to your expectation or not. Very, very important for you to write it down honestly. It's based on integrity. Religion teaches you bribery. All bribery starts with God. You bribe God. Temples teach you to bribe. Science helps you conquer fears. Religion instills fear. Just the opposite. Science has no discrimination. Religion has only discrimination. You are a woman, you are a Dalit, you are this, you are that. So, this is what he said at most atheist meetings, and it gave a lot of inspiration to people. Now, as a crusader against superstition, he did not spare well-known and powerful godmen, whether it was Maharishi Mahesh Yogi and his claim of levitation, or Satya Sai Baba and his third-rate magic. Neither did he spare people occupying the highest positions in the country who went to attend Satya Sai Baba's death, as if the country had lost one big gem. I must remind you about cow slaughter. Now, all this that you hear about cow slaughter, ban on cow slaughter, is not anything new. In the early 60s, I think it was 64, 65, 66, there was a mass agitation. And this is again started by RSS. This mass agitation started in Delhi, and a lot of sadhus from everywhere came, marched with their trishuls. Sorry, do I have time? I don't. 5 minutes, okay, 5 minutes. So they all came with their trishuls, etc., and said, cow slaughter should be banned, etc. And they said, we will march into the parliament and we will do this and that and the other. The government declared curfew. At that time, Dr. Bhargava was, of course, working in Hyderabad, and he, at what used to be Regional Research Laboratory, today is called Indian Institute of Chemical Technology, and called for a meeting. And the meeting was about cow slaughter, whether, slaughtering cow is required or not. And at that meeting, there was one Dr. Ramchandra Rao, very well-known physician. And he said, if we don't eat the cows will eat us. The next morning, everything was in the newspapers. And of course, Dr. Bhargava was called by Delhi. There was a question in the parliament that how dare, he's a government servant,
Today people say, oh, I'm a government servant, I can't do anything. He's been a government servant throughout. And they called him, how dare you use government building and have an meeting there and you say all of this? Anyway, long story short, a commission is set up, Justice Sarkar is there, and in that commission, there's Golwalkar, there is Kurian of Anand, and there is one Dr. Antia from Mysore, Justice Sarkar, and Dr. Bhargav is called there to give his, why did he make this statement? So he goes there and he sits outside, and there's a peon, he says, "Aap Bhargava hai?" हाँ, वुमन है, हाँ, नहीं, वुमन नहीं हूँ, इंसान हूँ, मांस खाते हैं, हाँ, क्यों मांस क्यों खाते हैं, दूध क्यों नहीं पीते? So आप क्यों दूध पीते हैं, आप मांस क्यों नहीं खाते हैं? So then he gives him a very crash course on biochemistry. He says वो गाय जो खाता है ना, उससे दूध भी बनता है, उसका चमड़ा भी बनता है, उसका मांस भी उसी से बनता है, वो बायोकेमिस्ट्री है. तो आप दूध पिए या उसका मांस खाए, वो एक ही चीज़ से बनता है. So this guy was very rattled. Then he's called inside, and you won't believe it, inside the same question is asked, and this time who asks him? Golwalkar. So Dr. Bhargav said, so why don't you drink milk? Why do you drink milk? Why don't you eat meat? And then decides to give him his biochemistry lesson. He was so angry, he was livid. And Shankaracharya was also part of that, of Puri. Said, Guruji, आप हमारा केस खराब कर रहे हैं, ऐसा गुस्सा मत होइए, etc. He stopped him. This incident, by the way, has been narrated by Kurian, who started Anand in his biography, and he writes about this incident. So this was Dr. Bhargav. He never minced words. I told you about Satya Sai Baba. When the Prime Minister went there, he wrote a letter, published a letter in Hindu, and you won't believe it, his email was chock-a-block with the most vituperative emails, threats, etc. How dare you talk? He didn't bother. Once he spoke at a public meeting, I was also there, on homeopathy. And he said, look, we live in a democracy. People have the right to go to any person. They have a right to believe anything. If somebody wants to go to a witch doctor, this is a democracy, people can go. But government uses taxpayers' money. And government cannot make hocus pocus part of national and make homeopathy, which today is part of a government department, Ayush. I'm talking earlier when it still wasn't, Ayush was not formed. He said government cannot do this. And he gave, next day it was in the newspapers. You wouldn't believe it. We were in office. Our office was in Tarnaka. I suddenly get a call from somewhere. Says, ma'am, be careful. Where is Dr. Bhargav? Where are you? Just run. There are 200 people coming and they are in front of CCMB and they know your place. They are coming with lathis and stones. I had just 2 minutes to call the police. Within 3 minutes, these people arrived. They vandalized the entire office because why did you speak against homeopathy? So, friends, if you think homeopathy is soft medicine, it isn't soft. They come with lathis when the time is. So that was homeopathy. Then, of course, astrology. So many times he's written. I'm going to very quickly tell you about one story. When the NDA government had taken over, this was in the early 2003, they wanted astrology to be included in all universities as Jyotirvigyan. And give MA or MC degrees, I don't remember. But lots of carrots were dangled in front of universities. If you start a department on Jyotirvigyan and astrology and ancient science, then you will get this much money, so many positions, etc. Some universities took that. Dr. Bhargav and I decided we will go to court. So we filed an PIL in Andhra court. Unfortunately for us, the judge who was sitting here, a Bengali gentleman, he used to wear at least 2 rings on every finger. So you can imagine what kind of a believer he was. He did not even admit it in the court. He just dismissed it. You know how he dismissed? The government pleader, also a friend of mine, friend meaning I've known him, we've known him since I was a child. He later mentioned to me, technicality, no, we can't decide whether astrology is science or not. You know why? Because the judges sitting there were expecting NDA to come back in power, and they did not want to
dissatisfy anybody. So they gave that and quashed this. Fortunately for us, Congress came to power, and then the entire running out of time, so I'm going to just tell you that he took an uncompromising stand on everything, including on genetically modified organisms, a scientist, and all he said was that if it is a dead organism and you're leaving it in the environment, you cannot release it in the environment because you do not know, you haven't done enough studies to see what it can cause both to the environment and to people who eat it. And so therefore he opposed it, and opposed it tooth and nail, so much so that the government regulator was acting like a vendor, and Supreme Court then asked Dr. Bhargav to be their representative on all the meetings of the regulatory authority. But the regulatory authority waited for Dr. Bhargav to leave this world, and then they allowed these GMOs to come in. So that's how, so you need people at the right time. Anyway, I'm going to cut my talk short now and tell you that it was wonderful to work with Dr. Bhargav. He always, emphasized on excellence. And for him, excellence in CCMB was excellence of everything, from the gardens to how it's maintained to how you do your science. And he always mentioned that there's no shortcut to success. Attention to detail is extremely important. And one thing we all learned from this is never, ever worry about consequences. If what you're doing is right, do it. Because if you start thinking of consequences, ye karne se ye hoga, wo karne se wo hoga, you will never do anything. So if you're right, have the courage and deal with consequences. He was a very, very worried man when he was sick, about to die, and he kept saying that democracy allows dissent, reasoned dissent. Science cannot flourish in an atmosphere which does not respect democracy. And finally, I end with an important biological maxim that he kept saying when intolerance lifted its ugly head in this country. He said, variety, as a biologist, variety leads to evolution, and homogeneity, which this government is only bothered about, leads to extinction. That's the biggest lesson that we can learn from biology. One of India's greatest strengths is the variety it has in all areas, be it religion or climate or food or biodiversity or customs or dress. We need to preserve this variety, which today BJP, RSS wishes to destroy. Well, thank you very much, friends. And just to honor what she said, she asked me to tell you about my journey in the film industry. It all happened by fluke, totally by fluke. And after that, I've just been doing things that have been falling in my lap. It was a lovely journey. I enjoyed it very much. Thank you. Wow, what an amazing speech and amazing journey with PM Bhargava, ma'am. Before this, I just knew that PM Bhargava was a founder of CCMB, or he was a scientist, great scientist, but now I got to know about his rationalist side and also his humanist side and what all he contributed to the society, all thanks to you, ma'am. Only through you we can get through his lens and we can see the society, how he has seen and what he wanted for the society. And any questions from the audience? Yeah, you're audible. We in TFR are trying to reach out to people and include scientific temper, and I think even humanist and atheist groups like this are trying to do that. So having that as an example would be great. My second question is, it was obvious that Dr. Bhargava had a great internal passion for the scientific, for spreading scientific temper in the society. And I see that many people
many rational people do agree to all of that, but they are like sort of intimidated by the, especially in these times, the juggernaut of the fake news and political pressures and all. So what keeps people like Dr. Bhargava going? Some of it, I would say some of it is the internal fire, but how does one shield from the external negativity which is going around and keep doing the work? I think that's a very important question you've asked. To answer your first question, as I said, Films Division has a full-length film documenting the entire exhibition. So anytime anybody wants to resurrect that, that's possible. I have on CD the film. I don't know in what condition that is, but I could lend it to you all and you can make a change. The third, make a copy. The third way to get it is, I know that CCMB has a copy of the film. We had acquired it. I don't know how they've kept it, but that's another place that one could request. And actually what you all should do is transfer it on a better system to keep it for posterity, number one. Two, an exhibition can be mounted looking at that, and today it is so much easier than it was in the 70s to do something. You can do it digitally. I know that it was also put on a website, the entire exhibition was put up on a website by this science communicator, what's his name, it'll come to me. He was called the Toy Man of India. He made scientific toys from Pune. Keep in touch with me and I'll tell you, he put it on the website. The fourth, and that was what I was trying to do, I worked on a whole book which was supposed to be brought out by Mapen. Everything's done, but they have not published it. Arvind Gupta. Arvind Gupta. Arvind Gupta. So look at Arvind Gupta's website and you will find The Method of Science. I was hoping that our book would be out, but for some reason Mapen has just kept quiet and nothing has happened. So these are the things from where you can get that. What was your other question about what keeps you going? Yes, of course, the fire, and you need courage for all of this. Also, let me tell you, I think we are going through very unprecedented times. And please remember, nations have gone through unprecedented times. Germany went through unprecedented times, where a lot of very regular Germans were supporting Hitler. But even there, people kept courage and did what they could as individuals. So we have to find that fire, and we have to do what we can. If you cannot, and I can completely understand a lot of people cannot come out in the open and do things because they're scared. They've got their dependence on them and they cannot take such. But you can we not influence 10 people in our lives? Yes. And make sure those 10 also influence others? That's the little that we can do. So don't forget that, no matter what happens, no matter how bad the situation becomes, there are always windows open. If you want to do something, you can always do it in whatever way you wish. Yes. Any more questions? Thank you. Sir, you have a question? You can speak without the mic. You're loud enough. Yeah.
So the question is, the answer to that question is yes and no. And unfortunately, if you make a bar graph, the yes is this much and the no is this much. So, but where the yes is, excellent work is going on. So don't despair. There are people, but that is a minuscule number. We need to do way beyond that. But that's not happening. And that's not happening because, you know, the answer was in your question. Science education, the way we teach today, we crush whatever curiosity every human being is born with. It's innate in us. You see a child, the first thing that a child can do with little coordination of hands and legs will try to taste something. Moves, wants to put everything in the mouth, feels everything. We're curious. The curiosity of a little child, 1, 2 years, the constant questioning, what is this, what is that? What do we do? At homes, very few parents have the patience or know the importance of answering every question truthfully and say that, well, I don't know, I'll find out, okay? Very few parents do that. The same child goes to school. What happens? You're sitting like in a, in a poultry, chicken cooped up, 50, 60 children to a class, sometimes 100 to a class. The teacher says, I can't answer all the questions, so the children who ask the most questions are deemed naughty. Don't ask questions, I have to finish my lesson. So what are you doing? You are killing the questioning attitude of the child both at home and in school. Then at home, what we do as parents is, if a child is asking a inconvenient question, the mother or the father will say, shut up and do it. I asked you to do it. I was told to do it. I do it this way and you also do it this way. Don't ask too many questions. So constantly you are doing that. And then we have another thing which we say, obedience and discipline. What is obedience? Keep your mouth shut, listen to me, do what I say. The third thing we do is respect. Of course you should respect every human being. Of course you should respect elders. But not to the extent that an older person is sitting in front of you and talking all rubbish and you have to nod and say, yes, yes, what you're saying right, and touch the person's feet. This is what we teach our children, both at home and school. So how are you going to learn? The second part of education is we produce engineers, we produce scientists. What do they... The large number of engineers that we send outside, they know only functions, how to do calculations, but the spirit behind it, the rationality behind it is never taught. So we only know how to do it as a set of operations. So therefore, what we are producing are not scientists. We are producing good technicians, which people abroad can use very well because we're good workers. Technicians, not creative thinking. So for creative thinking, the mindset has to be different. That has to come very early on in your life. And a child's mind is like a blank paper, kora kagaz, up to the age of 11, 12. You can write anything on that. If you write the right things, it stands. If you write all nonsense, there's very little hope after that. Yes. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you for answering the questions as well and giving your valuable time to us. So next we have Telkapalli Ravi garu. Please give a huge round of applause. Thank you so much. So next we have Dr. Tirmal Garu. So he's a neurosurgeon and he's an associate professor at NIMS Hospital. Thank you so much, sir. And he tries to propagate science in all his to his students as well as all the forums wherever he tries to speak. Thank you, sir. Meanwhile, everyone, thank you, BG Group, Vishwanath and Sabiha. And ma'am, it was wonderful sharing the stage with you and previously with Radharani ma'am.
And thank you everyone, Ravi Garu, Ramesh Garu, everyone, hello. I am Dr. Thirumal. I work as a neurosurgeon in NIMS Hospital. Since my childhood, my family was background is like a very ardent Hindu family. Chala religious background lo periganu. I don't know why I became an atheist, but somehow I started asking questions since childhood, and everyone gave the answers like ma'am was just saying, నీకు ఎందుకు ఇది దేవుడు చేశాడు నమ్ము అయిపోయేది అట్లాంటి ఆన్సర్లు వచ్చాయి నాకు. సో దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ సప్రెషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ లెడ్ మీ టు బిలీవ్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెనింగ్. ఏమవుతుంది ఇట్లా విమెన్ ఎందుకు సప్రెస్ చేస్తున్నారు, మనకి రిలీజియన్ ఎందుకు యాంటీ విమెన్, యాంటీ హ్యూమన్, యాంటీ దళిత్స్ ఇట్లా ఎందుకు ఉంది. ఆ క్వశ్చన్స్ started thinking that why this kind of things are happening with the religion. That made me think in various different formats, and now the topic is today's is what I was given is what modern medicine versus ancient or alternative medicine. I just asked one question: how many of you must have had alternative medicine other than regular medicines in your since your childhood? None of you have taken? I was given several times. So many of must have taken kashayam gaani, chinnappudu jaundice vaste gaani edo తీసుకుని ఉంటారు. So everyone will have their own experience of taking alternative medicines apart from the regular medicines. Let me have some water. So I'll share my own experiences of as a doctor, what kind of experiences I have since my practice in NIMS Hospital as a neurosurgeon. So starting with one patient by name Mr. K. So he's a software engineer, and he is an ardent believer of alternative medicine. I don't know, he is educated from somewhere Caltech, I guess, and he stayed in around 5 years in US, and he recently moved to India because of his old parents. And he's a very nice gentleman, but very well educated, but he's an ardent believer of Indian ancient science. So he's an occasional alcoholic, started complaining of on and off headache and occasional vomiting also. So he's been to some reputed Baba, you know who is the Baba of Ayurvedic medicine. He went to there and he took medicines. Seems to have temporarily relieved, కొంచెం తగ్గినట్టు అనిపించింది ఆయనకి. తర్వాత again the symptoms are aggravated. మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత he started taking homeo, and then his wife forced him to look at the real picture. Why are you wasting all your energies and moving around all these babas? Why don't you get a CT scan or anything? Then came this picture. If you can see this or not, can you turn off these lights if possible? So he landed with me with such a big tumor in his brain, if you can see it clearly. This is a tumor which he has landed in a very rapidly progressive grave tumor, and by the time he reached us, it was very late, and luckily we could operate and save him, but he is crippled for rest of his life. Had he been a few months or 6 months before, he would have been in a much better state than what he is now today. So this is another middle-aged woman. The source is from the Twitter by a doctor named Abby Phillips. He called Liver Doc. He keeps debunking all the false claims of the Ayurvedic medicine and homeopathy. He says he shares the experience of a middle-aged woman worsening jaundice toti, weakness toti, and ఆకలి తగ్గిపోవడము, fatigue toti వచ్చింది. Choose eyes were really jaundiced, very yellow. అన్ని కాజెస్ సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఏ కాజ్ తనకి సరిగ్గా చెప్పలేకపోయింది. దెన్ హిజ్ మదర్ వాస్ దాని కంపోజిషన్ సెర్చ్ చేయగా ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ టు బీ టేకిన్ ద ఎక్స్ట్రాక్ట్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్ కాల్ బేల్ ఫ్రూట్. దీని తెలుగులో ఎగ్జాక్ట్లీ ఏమంటారో ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో దానిలో ఉండే యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎజిలిన్ అనేది ఈ యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్. Active ingredient of Egelin, what this is actually banned in US and many other countries, are taken with a warning that it is not supposed to be taken. But several times this lady, unfortunately, she has consumed so many times. So వీళ్ళిద్దరి విషయంలో ఎందుకు వీళ్ళు they must have gone to these fake doctors or fake thing is the reason. Anyone can volunteer.
anyone can, this is going to be an interactive lesson topic here. I'm not going to give a monologue. Yeah, please. Okay. Okay, authority is the supreme thing, you mean to say. That's nice. Any other guesses? Yes, please. Branding, that's wonderful. సో యా నా టీం నుంచి ఒక టీం మెంబర్ ఉన్నారు. సో అతనికి కరోనా సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు కోవిడ్ పాజిటివ్ వచ్చింది. సో యాజ్ అ మేనేజర్ ఐ హ్యావ్ బిన్ కంటిన్యూస్ కాన్స్టెంట్ టచ్ విత్ దట్ పర్సన్. సో మేము అడ్వైజ్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళమని, ఎందుకంటే ఆ టైంలో కొంచెం హాస్పిటల్స్ కూడా చాలా బిజీ ఉండే. సో కాకపోతే దే యూస్ టు సే ఎస్ టు అస్, బట్ అక్కడ మనకి ఆనందయ్య అని చెప్పి మీ అందరికీ అప్పట్లో తెలుసుండే పచ్చడి పికిల్, యా. సో ది ఫేమస్ పికిల్ లైక్ యూనో అది తీసుకుని ఆ బ్రాండింగ్ వలన, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ ది బ్రాండింగ్ లైక్ యూనో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకుని హీ జస్ట్ సాట్ అట్ హిస్ హోమ్. సో అది ఎప్పుడైతే కొంచెం సివియారిటీ అవుతుందో ఇమీడియట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు, నెక్స్ట్ వెంటిలేటర్, అండ్ హీ వాజ్ నో మోర్. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ బ్రాండింగ్ లైక్ యూనో ఆ పర్టికులర్ టైంలో. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరైతే ఆనందయ్య మెడిసిన్ని, అఫ్ కోర్స్ ఐ డోంట్ సే ఇట్ యాజ్ ఎ మెడిసిన్, ఇట్స్ ఎ పికిల్ ఐ కెన్ సే. సో దాన్ని ఎవరైతే క్వశ్చన్ చేస్తారో, సో క్వశ్చన్ చేసిన పర్సన్ని కూడా సో ఒక రాంగ్ ఇమేజ్ వాళ్ళకి స్టాంప్ వేసి మనకేం తెలియదు అన్నట్టు. హూ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ దాట్, సో ఇన్ రిటర్న్ లైక్ అనో మీకేం తెలీదు బేసిక్గా. సో యూ డోంట్ లైక్ అన్ క్వశ్చన్ ఆన్ అదర్స్ బిలీఫ్స్. నువ్వు యాక్చువల్లీ స్పాయిల్ చేస్తున్నావు, సమ్వన్ ఈస్ లైక్ అన్ గెటింగ్ ట్రీటెడ్ వెల్ విత్ దట్ పికిల్, సో యూ ఆర్ స్పాయిలింగ్ టు దాట్. సో ఇట్స్ టోటల్ ఆపోజిట్ లైక్ అన్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది బిల్డ్ చేసి. సో ఇన్ నట్షల్ బ్రాండింగ్ అనేది ఒకటి ఎక్కువైపోతే, ఎగ్జాజరేట్ చేసేస్తే, సో పీపుల్ ఫాల్ అండర్ ద ట్రాప్ అండ్ యూనో ఫాలో దాట్ యాజ్ వెల్. వన్ థింగ్. Thank you. So there is an evolutionary background. Sorry to interrupt you. Yeah, please. యా, మనం హోమియోపతి ఇవి అన్ని యాడ్స్ చూసుకుంటే చేస్తారు అడ్వర్టైజ్ మీద, చాలా ఎమోషనల్ వీడియోస్ పెట్టేసి ప్రైమ్ టైంలో వేస్తారనమాట. నేను చార్టర్డ్ అకౌంటెంట్, సో నేను ఒకసారి చూసాను వీళ్ళు ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నారు ఈ బ్రాండింగ్ మీద అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఆడిటెడ్ ఫైనాన్షియల్స్తో డౌన్లోడ్ చేసి చూశాను. వాళ్ళు అరౌండ్ 40-50% ఆఫ్ ద సేల్స్ దే ఆర్ స్పెండింగ్ ఆన్ Brand image. ఇమేజ్, యా, branding. And one more last one, sir. People believe that modern medicine is drugs and chemicals, and whereas Ayurveda is plant-based. That's one more reason. Yeah, that's true. Continue. So there is an evolutionary background. So in when our ancient people were there, మన పూర్వీకులు ఆదిమానవులు ఉన్నప్పుడు మనకు రెండే సోర్సెస్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఉండేది. ఒకటి సొంత ఎక్స్పీరియన్స్. సపోజ్ నేను వెళ్తున్నాను, నేను ఆదిమానవుని రోడ్ మీద అడవుల్లో నడిచి వెళ్తున్నాను, ఒక ఫ్రూట్ తిన్నాను. ఫ్రూట్ తింటే నాకు అప్పుడు కడుపులో ప్రాబ్లం వచ్చింది. సో నేను అప్పటి నుంచి ఆ ఫ్రూట్ గురించి నాకు ఒక ప్యాటర్న్ అర్థమవుతుంది. ఆ ప్యాటర్న్ అర్థం చేసుకొని దెన్ ఐ గెట్ అన్ ఐడియా దట్ దిస్ ఫ్రూట్ షుడ్ నాట్ బి ఈటెన్, ఆర్ ఈ చెట్టు దగ్గర ఉన్నవి, ఇలాంటి చెట్టు ఉన్నవి, ఇంత పొడుగున్న చెట్టువి, ఇలాంటి తినొద్దని నా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అదర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ వీ గెట్, అనదర్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ త్రూ ఆర్ పియర్స్ టెల్లింగ్ సంథింగ్. అక్కడికి వెళ్తే, ఆ గుహ దగ్గరికి వెళ్తే అక్కడ పులి ఉంది అలాంటి, లేదంటే ఈ స్నేక్ తోలు ఉన్న దగ్గరికి వెళ్తే కనుక స్నేక్ వల్ల నీకు ఇంజురీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఒకటి మన సెల్ఫ్ లెర్నింగ్, అనదర్ త్రూ సమ్మన్ ఎల్స్ ఈస్ టెల్లింగ్ అస్. ఈ రెండు వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ మనకి ఎవల్యూషన్ టైంలో వెన్ వీఆర్ టూ ఓల్డ్, వెన్ వీఆర్ టూ primitive during that time, they helped us to survive a lot. This kind of learning is a very good survival mechanism during our ancestor times. Without that, we could not have survived at all. ఎవరైతే సర్వైవ్ అయ్యారో, ఇలాంటి థింకింగ్ ఎవరికైతే ఉందో, దే హ్యావ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ దేర్ జీన్స్, దేర్ ట్రైట్స్ ఇన్ టు ద ఫర్దర్ జనరేషన్. ఎవరికైతే ఇలాంటి ట్రైట్స్ లేవో, దే హవ్ బీన్ prey to a lion or tiger, they must have died with eating a poisonous berry. So they could not pass on their traits to the next generation. Those who had idea about this pattern identification, ఈ ప్యాటర్న్స్ ఎవరైతే చూసారో దానికి అప్పట్లో మనకు చాలా హెల్ప్ చేసింది. కానీ ఈ జనరేషన్కి వన్స్ ద సైన్స్ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ టు సచ్ ఎ గ్రేట్ స్టేజ్, అదే కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్, ఫాస్ట్ డెసిషన్స్ చేయడం కానీ, జంపింగ్ టు కంక్లూషన్స్ కానీ, ఎమోషన్స్ కానీ, ఈ ఎమోషన్స్తో డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల కానీ
మనకి మన ఐడియా అండ్ విజన్ క్లౌడ్ అయిపోతుంది. ఈ క్లౌడ్ అయినప్పుడు సపోజ్ ఆ పేషెంట్ కమ్స్ టు మీ విత్ అ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అండ్ ఇఫ్ ఐ టెల్ దట్ నువ్వు ఇంత నీకు ప్రాబ్లం ఉంది, ఇన్ని రోజులు నీకు గ్యాప్ ఉంది సర్జరీ చేసుకోవడానికి, ఇంత సక్సెస్ రేట్ ఉంది, ఇంత ఫెయిల్యూర్ రేట్ ఉంటుంది, ఇవన్నీ చెప్తే కనుక ద ఫియర్ ఆఫ్ ఎమోషన్ is emotion that no one can take a logical decision during that fearable state. Kani once that fear of emotion clouds you, then you will not believe when I say that ee avakasham untundi, inta risk untundi, inta problem untundi ani chepte ganaka he'll not stay with me. He'll go to a quack who gives, as our friend was saying, who goes to a quack who gives 100% assurance. ఇది తీసుకో చిటికెలో మాయమైపోతుంది, నువ్వు 2 రోజులు లేచి నడుస్తావు. ఎవరి మాట నమ్మడానికి ఈజీగా ఉంటుంది? రమేష్ గారు మీరు చెప్పండి, ఎవరి మాట నమ్ముతారు? ఒకవేళ మీరు నార్మల్ పర్సన్ అయి ఉంటే, మీరు నాట్ ఎ జేవీవీ మెంబర్ బట్ నార్మల్ పర్సన్ అంటే కనుక ఆబ్వియస్లీ ఇఫ్ వీ టెన్ టు బిలీవ్ అన్ ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్ అంటే టెన్ టు బిలీవ్ అ క్వాక్ ఓన్లీ రాదర్ దాన్ బిలీవింగ్ ట్రైన్ డాక్టర్. సో ఈ ఎమోషన్స్ ఉన్నప్పుడు వి టెన్ టు టేక్ ఫాల్టీ డెసిషన్స్. ఇవన్నీ మనని క్లౌడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్ని మన స్ట్రాంగ్ ఎమోషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నప్పుడు దెన్ కేమ్ ద సైన్స్. సైన్స్ ఈజ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ద సైన్స్? సైన్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ స్పెసిఫిక్ క్వశ్చన్స్ విత్ హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ గెటింగ్ అరౌండ్, వై ద థింగ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అరౌండ్. ఇది అప్పట్లో అనుకునే వాళ్ళు దేవుడు చేశాడని, పక్క వాళ్ళు చేశారు, వర్కింగ్ అరౌండ్ అండ్ గెటింగ్ రిలయబుల్ ఆన్సర్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్. సో ఈ సైంటిఫిక్ థింకింగ్ అనేది మనకు న్యాచురల్గా రాదు. సైంటిఫిక్ థింకింగ్ ఇది మనకు న్యాచురల్గా వచ్చేది కాదు. మనకు ఎవల్యూషన్ థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్, మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ మన ఎవల్యూషన్ మన మైండ్ సెట్లో ఫిక్స్ అయిపోయింది ఏంటంటే ఫాస్ట్ కంక్లూషన్స్ తీసుకోవాలి, యూ షుడ్ జంప్ టు కంక్లూజన్స్, ఎమోషన్ బేస్డ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి, ఇవన్నీ ఉంది. కానీ మనకి సైన్స్ ఇచ్చిన వే ఆఫ్ థింకింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ రీసెంట్, నాట్ ఈవెన్ 100-200 years old. ఈ మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ వర్సెస్ థౌజండ్స్ ఇయర్స్ తీసుకుంటే కనుక మనకు వచ్చిన ఫ్యూ థౌజండ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ హిస్టరీలో మనకు జంపింగ్ టు కంక్లూజన్స్ అండ్ ఎమోషనల్ బేస్డ్ డెసిషన్స్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. వీ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ఫూల్డ్, వీ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ట్రిక్డ్. అందుకనే మనము సైన్స్ని కన్నా స్టోరీస్ని ఎక్కువ నమ్ముతాము. వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్, పక్క వాళ్ళు చెప్పిన దానికన్నా, రీసెర్చ్ కన్నా పక్క వాళ్ళు చెప్పింది ఎక్కువ నమ్ముతూ ఉంటాం. అనాలిసిస్ చేయకుండా అనెక్డోటల్ ఎవిడెన్స్ అంటే నాకు నచ్చింది, నాకు అన్ ఎక్స్పీరియన్స్, that you also can have the same experience instead of research. Analysis చేయడానికన్నా మనము we tend to get fool ourselves. సో అందుకే కాగ్నిటివ్ బయాసెస్ మనకు చాలా ఎక్కువ. సో why these two patients which I described must have gotten had a better experience initially, that వాళ్ళకి ఆ ఆలోచన ధోరణి ఎందుకు డెవలప్ అయింది అంటే కనుక why do we believe this kind of treatment works? Why do we blindly believe this kind of treatment works? ఒకటి ఏంటంటే న్యాచురల్ కోర్స్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ మే బి లైక్ దట్. నువ్వు కామన్ కోల్డ్ ఉంది, తీసుకోకపోయినా 1 weekలో తగ్గుతుంది, తీసుకోకుంటే కనుక 7 daysలో తగ్గుతుంది, రెండు సేమ్. ఇంకోటి సైక్లికల్ నేచర్ ఆఫ్ డిసీజ్ ఉండొచ్చు. సైక్లికల్ నేచర్ అంటే సపోజ్ మనం ఒక సీజన్లో జబ్బు వస్తుంది, ఒక సీజన్లో తగ్గిపోతుంది. కొన్ని డిసీజెస్కి అట్లా ఉంటాయి. అలా ఉన్నప్పుడు నువ్వు తగ్గే స్టేజ్లో కషాయం తీసుకుంటే కనుక యూ మైట్ అట్రిబ్యూట్ ద సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రిడక్షన్ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ టు దట్ కషాయం వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్. The most important and dangerous thing is correlation with causation. Correlation with causation, and anyone can explain me correlation with causation? Anyone, any science student must have gone through this. ప్రొద్దున లేవని మన కోడి కొక్కరుకో అంటుంది, సూర్యుడు ఉదయిస్తాడు. సో వీ మైట్ టెన్ అప్పట్లో ద కొరిలేషన్ వి థింక్ దట్ కోడి కూసినందుకే సూర్యుడు వస్తున్నాడు అనుకుంటాం. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ద సేమ్, రైట్? ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు, ఒక సైంటిస్ట్ ఒక కోడికి పాటలు వినిపిస్తా ఉంటే కోడి ఎగురుతూ ఉంది. సైంటిస్ట్ ఏం చేశాడు, ఒక కాలు కట్ చేశాడు. కట్ చేయగానే కోడి కొంచెం తక్కువ ఎగరడం స్టార్ట్ అయింది. ఇట్లా బాగుందని ఇంకో కాలు కట్ చేశాడు. ఇంకో కాలు కట్ చేస్తే ఇంకా తక్కువ ఎగరడం స్టార్ట్ చేసింది. సో అప్పుడు ఆయన సైంటిస్ట్ ఇచ్చే కంక్లూజన్ ఏంటంటే కోడి హియరింగ్ ఆర్గన్స్ కాళ్ళల్లో ఉన్నాయని. సో దట్ ఈస్ నాట్ ద కొరిలేషన్ ఈజ్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కాజేషన్. సో దట్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. The wrong diagnosis itself may be wrong. The patient may never had the cancer at all. ఒక పేషెంట్ అన్నాడు, నాకు పెద్ద క్యాన్సర్ వచ్చింది సార్, ఆ బాబా దగ్గరకు పోయి మంత్రం వేయించుకున్న పోయింది అంటే, నీకైనా స్కాన్ వేసి చూపించు అంటే స్కాన్ చేయించుకున్నా సార్, దీంట్లో పెద్ద స్కాన్ ఉంది, పెద్ద ట్యూమర్ ఉంది అంటే, దీంట్లో అసలు ట్యూమరే లేదు కదా, అసలు నీకు డయాగ్నోసిస్ ఉందని ఎవరు చెప్పారు అంటే, బాబా చెప్పాడు సార్ అంటే, దట్ ఇస్ నాట్, యువర్ డయాగ్నోసిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. ఇంకోటి రాంగ్ ప్రోగ్నోసిస్ అంటే ఏంటంటే, సపోజ్ ఒక డిసీజ్ వచ్చిన తర్వాత, సపోజ్ క్యాన్సర్ కానీ ఏదైనా జబ్బు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎన్ని సంవత్సరాలు బతకొచ్చు, ఒక రేంజ్ ఉంటుంది. ఒక పేషెంట్కి 3 years నుంచి 6 years కానీ. ఒక పేషెంట్ వచ్చి చెప్తా ఉన్నాడు,
నేను 6 మంత్స్లో కన్నా ఎక్కువ బతకని డాక్టర్ చెప్పాడు సార్. నేను ఇప్పటికీ 1 ఇయర్ అయింది, 2 ఇయర్స్ అయింది, నాకు బాగున్నా. ఆ బాబా చెప్పినందుకు, ఈ ప్రాణిక్ హీలింగ్ మెథడ్ దగ్గరకు పోయినందుకు నేను చాలా బాగా అయ్యానంటే కనుక ఇది నీ రేంజ్ ఆఫ్ డిసీజ్. నువ్వు ఎక్కువ రేంజ్లో ఉన్నావు కాబట్టి బతికావు, కానీ నీ అది నీ ఎల్యూషన్ అని చెప్పలేకపోయాను. బట్ హీ కుడ్ అండర్స్టాండ్. అండ్ హ్యూమర్స్ ఆర్ వెరీ ఈజీలీ సజెస్టబుల్. ఐ సమ్మన్ సేయింగ్, ఒక బాటిల్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ అ బాటిల్, ఇది నార్మల్ బాటిల్ కాకుండా దీన్ని ఒక గ్లాస్ పెట్టి మంచి పెట్టి దీంట్లో నార్మల్ వాటర్ పోస్తే కనుక యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ ట్రిక్డ్, దిస్ ఈజ్ బ్రాండెడ్ వాటర్ బాటిల్ అని. సపోజ్ ఆ సెలబ్రిటీ కమ్స్ అండ్ ప్రొపనేట్స్ దిస్, ఈ డ్రింక్ తాగండి మీకు ఫుల్ ఎనర్జీ వస్తుందంటే కనుక వీ కెన్ గెట్ ఈజీలీ ఫుల్డ్. ఒక పెద్ద హోటల్కి వెళ్ళి నార్మల్ ఫుడ్ తిన్నా కానీ చాలా మంచి ఫీలింగ్ వస్తుంది. సో సమ్టైమ్స్ మెనీ ఆఫ్ ద పేషెంట్, ఈవెన్ ఇఫ్ దే సీ ద స్కాన్స్ కంప్లీట్లీ విత్ ద ట్యూమర్ ఇన్సైడ్ ద స్కాన్, దే అవుట్రైట్లీ డినైడ్ దట్ నాకేం లేదు, నేను మంచిగా ఉన్నా. సో ఈ బ్లైండ్ బిలీఫ్ ఆర్ వన్ రీజన్ వై tend to believe in ancient or alternative science. Another important thing is Hill's criteria. స్మోకింగ్ చేసిన రోజులు క్యాన్సర్ వచ్చే రిస్క్ ఉండాలి. ఎక్కువ స్ట్రెంగ్త్ ఎవరైతే స్మోకింగ్ చేస్తారో వాళ్ళకు ఇది ఉంటుంది, క్యాన్సర్ రిస్క్ ఉంటుంది. కన్సిస్టెన్సీ అక్రాస్ ఆల్ ద స్టడీస్, బయాలజికల్ ప్లాజిబిలిటీ, ఎందుకంటే స్మోకింగ్లో ఉన్న బ్యాడ్ థింకింగ్. దెన్ కేమ్ అనదర్ ఈబిఎం కాల్డ్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్. నాకు ఎక్స్పీరియన్స్లో ఇది మంచిగా అయింది కాబట్టి నీకు కూడా మంచిగా కావచ్చు, నా పక్క వాళ్ళకి నేను ట్రీట్ చేసిన పేషెంట్ మంచిగా అయింది కాబట్టి నీకు కూడా మంచిగా కావచ్చు. దట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్ బేస్డ్ లెర్నింగ్. దెన్ కెన్ ఎక్స్పర్ట్ బేస్డ్ మెడిసిన్, ద అథారిటీ. ఈ కింగ్ దగ్గర ఉన్న ఎవరైతే డాక్టర్ ఉన్నాడో ఆయన చెప్పాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మంచిగా అయిపోతుంది, ఎక్స్పర్ట్ బేస్డ్ మెడిసిన్. దాని తర్వాత వచ్చింది ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మెడిసిన్. దిస్ ఇస్ ద గోల్డ్ స్టాండర్డ్ విచ్ వీఆర్ కరెంట్లీ ఫాలోయింగ్ నౌ. ఈ మోడర్న్ మెడిసిన్ ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది? హౌ డస్ ద మోడర్న్ మెడిసిన్ వర్క్? ఫస్ట్ పేషెంట్ రాగానే మనం సిమ్టమ్స్ అండ్ సైన్స్ అనలైజ్ చేస్తాం, తర్వాత ఎగ్జామిన్ చేస్తాం, తర్వాత డయాగ్నోసిస్ చేస్తాం. డయాగ్నోసిస్ చేసిన తర్వాత వి ట్రై టు ఐడెంటిఫై ద కాజ్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద కాజ్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ ద రూట్ కాజ్. సపోజ్ ఆ పేషెంట్ కమ్స్ విత్ పెప్టిక్ అల్సర్, యాసిడిటీతో వచ్చాడు అనుకోండి, అండ్ మొత్తం డీటెయిల్ ఎగ్జామినేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ కాజ్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత ల్యాబ్ స్టడీస్ చేస్తారు. ఒకవేళ ఆ కైండ్ ఆఫ్ సిమిలర్ సిమ్టమ్స్ రావడానికి ఎవరు కాజ్ ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి ల్యాబ్ స్టడీస్, యాన్యువల్ స్టడీస్ కానీ, లేదంటే హ్యూమన్ స్టడీస్ కానీ, హ్యూమన్ డెడ్ బాడీస్ మీద స్టడీస్ చేసినట్టు, లేదంటే అటాప్సీ స్టడీస్, చనిపోయిన పేషెంట్ స్టడీస్ కానీ చేసిన తర్వాత దెన్ వీ ట్రై టు ఐడెంటిఫై టు ద రూట్ కాజ్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ మస్ట్ హావ్ బిన్ ద కాజ్. దెన్ వీ ట్రై టు ఐడెంటిఫై ఇన్ ద ల్యాబ్, టార్గెట్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఏదైతే ఐడెంటిఫై చేయడానికి కారణమైన అసిడిటీ పెరగడానికి, అల్సర్ కావడానికి కారణం ఏందో ఐడెంటిఫై చేసుకొని దాన్ని అడ్రస్ చేయడానికి చేస్తాం. దానికి సపోజ్ ఒక పీపీఐ మనం ప్యాంటాప్ కానీ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకుంటూ ఉంటాం, అలాంటి ట్యాబ్లెట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ దే ఆర్ టార్గెట్